Sir, very good afternoon to all. Sir, in this slot, we are going to complete section 12. What is 12.1? What is 12.2? What is 12.3? What is 12.4? What is 12.5? Training and performance appraisal services. 12.6. 12.7. That's where we are there. 12.8, 12.9, 12.10 is the target. 12.8. Transportation of 12.9. 12.10. Services provided on board a conveyance. Services provided. Coming to the content, sir, 12 NSR transportation services 12.8. Transportation of goods. Including mail and courier. Transportation of goods. This word, including mail and courier. That is section 12.8. That is section 12.8. Sir, you are transporting goods. Basically, GTA service. Service by way of end of goods. Transportation of goods. Including and you may provide to a dash person or dash person. If the transportation of goods service is provided to a person, what is the place of supply? That is a Tambarul location of such person. If you are providing service to a person, location at which such goods are handed over. Location at which such goods are handed over for their transportation. Location at which such goods are handed over for their transportation. அப்ப எந்த இடத்துல அந்த goods நீ என்ன ஓவர் பண்றியோ hand over பண்றியோ எதுக்காக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்காக அதுதான் என்ன சப்ளை place of supply. That means என்னோட லாங்குவேஜ்ல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னோட லாங்குவேஜ்ல எந்த இடத்துல நீ goods வந்து என்ன ஓவர் பண்றியோ எதுக்காக hand over பண்ற நீ transportation அதுதான் என்ன சப்ளை. Comes to the note, sir, however, where the transportation of goods is to a place எங்க நீ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது எங்க காரண்டா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தேனா இந்தியா வந்துரும் இல்லையா ஏன்னா இந்தியால இருந்தா நீ என்ன ஓவர் பண்ற ஹேண்ட் ஓவர் பண்ற ஆனா goods எங்க எடுத்துட்டு போற நீ outside India. The place of supply shall be place of destination of goods. Place of end of goods. அப்ப நீ இந்தியாக்குள்ள இருந்து இந்தியாக்கு வெளியே நீ என்ன எடுத்துட்டு போறேனா goods எடுத்துட்டு போறேனா it's an export of service. It's என்ன சர்வீஸ் அதுக்கு இங்க GST கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அப்ப என்ன சார் place where the goods has been என்ன ஓவர் அப்படினு வெச்சேனா export of goods க்கு என்ன வந்துரும் GST கட்ட வேண்டிய அதனால if the goods are transported எங்க outside India, place of goods is dog. Place of goods is destination of goods. Enough goods. So I am summarizing what is 12.8. Transportation of goods. Abin sonna tappu including and classify how many category? Number 1, registered person, location of such person. Unregistered person, place at which the goods has been handed over for transportation. However, if the goods are transported outside India, place of supply is the destination of goods. Enough goods. I am coming to the example, very important. This will make you understand the entire provisions in a brilliant manner. Just enjoy. Mrs. XYZ Private Limited is a registered company. Participate பண்ணு டக்கு டக்குன்னு போ இல்லனா both உனக்கும் எனக்கும் என்ன crunch out time waste. ஓகேவா அப்ப XYZ Limited எங்க இருக்காங்க it sends its courier அப்ப including என்ன to Pune through Mrs. Brew Air Courier Service. The recipient being any person, registered person. Place of supply is the location of the recipient. That is New Delhi. Clear understanding? Sir, Mr. Y, a dash person of New Delhi, sends a courier to his brother in Amritsar, Punjab. இப்ப யாருக்கு சர்வீஸ் recipient sir registered unregistered the recipient being unregistered person place of supply is the location where goods are over for their transportation that is New Delhi ஏனா யார் அம்ச்சிருக்கா courier Mr. Y எங்க இருக்காங்க
நியூ டெல்லியில இருக்காங்க. யாரு காமிச்சிருக்காங்க? பிரதர் எங்க இருக்காங்க? அப்ப எங்கிருந்து goods would have been handed over for transportation? New Delhi. அதனால தான் New Delhi is the starting point. Starting point is a place of supply. Shall I continue? Sir, PR Private Limited, a GTA, that is a transport agency, based in Kanpur, Uttar Pradesh, is hired by Hajela Enterprises, registered supplier in Kanpur, to transport its consignment for goods to a buyer in Delhi. New Delhi. யார் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கா? PR Private Limited is a GTA வா? யார் சர்வீஸ் ரிசீவ் பண்ணிருக்கா? Hajela Enterprises, registered in Kanpur. அப்ப GTA service has been provided to a registered person. Place of supply is the location of the recipient being registered. Place of supply is the location of the recipient, that is NSR Kanpur. Shall I continue? Sir, ST Private Limited, a transport agency based in Noida, Uttar Pradesh, is hired by Chaya Trade Links, registered supplier in Delhi. அவ முடிவு போயிடுச்சுல. ஏன்னா சப்ளையர் யாரு? GTA. recipient யாரு? registered person. Then location of such person to transport its consignment of goods to a buyer in Kanpur, Uttar Pradesh. The recipient being registered. Place of supply is the location of the recipient, that is in Delhi. Shall we come to the next example, sir? Sir, Mr. Srikanth, a manager in the bank, is transferred from Bareilly, Uttar Pradesh to Bhopal, Madhya Pradesh. Sir, Mr. Srikanth family station at Inanga, Kanpur, Uttar Pradesh. He hires Goyal Couriers of Lucknow, Uttar Pradesh, registered in Uttar Pradesh, to transport his old goods from Kanpur to Bhopal. Sir, are you thinking that Mr. Srikanth is a registered person? No, sir. He is an unregistered person in GST. Yeah. If GTA service has been provided to if GTA service has been provided to an unregistered person, location where the goods has been handed over for transportation is the place of supply. Where would have they would have, from where to where they have transported the goods? அப்ப எங்க தான் goods hand over பண்ணிருப்பாங்க? Come to the NSR concept. The recipient being unregistered person, place of supply is the location where goods are over for their transportation, that is Kanpur. Clear? Services JKL Private Limited is a dash company in Chennai. அவங்க சென்னையில இருக்காங்க. It ships goods to its customer in London, UK through Mrs. Strong Logistics. என்ன company? Shipping company. அப்போ சார் இது யாரு? Mrs. JKL என்ன Limited is a registered company in Chennai. அவங்க ship பண்ணிருக்காங்க. Ship goods to its யாருக்கு? Customer in London, UK through Mrs. யார் வழியா? The goods being transported எங்க? Outside India. The place of supply is the location of the dash of goods. Destination of goods, that is London, UK. இந்த விஷயம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். goods எங்க போகுது? Outside India. Sir, service has been provided to a registered person. Service has been provided to a. அதனால location of such person சொல்ல கூடாது. சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் ரெஜிஸ்டர்டா இருக்கட்டும் அன்ரெஜிஸ்டர்டா இருக்கட்டும், goods எங்க போச்சுனா outside India போச்சுனா, place of supply is the destination of goods. Shortcut is dog. End of goods, destination of goods. End of goods. Now I am coming once again to 12.8 provisions, then I will come back to 12.9. Are you really with me? Romba simple Raja. What is 12.8? Transportation of goods including. Sir, உனக்கு G stands for goods and GTA. Goods and GTA ஞாபகம் இருக்கா? அதுல goods நம்ம படிச்சோம், இன்னும் நம்ம எது படிக்கல? GTA படி. Transportation of goods by road except GTA. அப்படினா if you are transporting goods by road, it is enough from GST. Except என்ன அப்படினா GTA and courier agency is taxable. அதனால தான் transportation of goods including dash and dash. Mail or courier? Mail or courier. Sir, transportation of goods than GTA. Mail or courier தான் courier agency will do. Sanova. அப்ப 12.8 நீ ஒரு GTA வா இருந்து, நீ ஒரு courier agency ஆ இருந்து யாருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம்? Registered person. What is the place of supply? Location of such person. யாருக்கு? Then place where the goods has been handed over for transportation. That means நம்மளோட என்ன சார் மைண்ட் செட் என்ன? Starting point. Where sir the transportation of goods is to a place எங்க? The place of supply shall be the place of destination of such goods. Clear? Are you clear with 12.8? என்ன ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா நீ? What is 12.8? Transportation of. அது மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிடு. Transportation of goods. And coming to 12.9, what is 12.9? Transportation of.
Coming to the content, transportation of passenger. Passenger transportation service to a dash person. என்னவா இருக்கும் place of supply? Unregistered person, place where the passenger embarks on the conveyance. Place where the for a continuous journey. For a embarks na ஏறது. Embarks na என்ன? அது என்ன பாயிண்ட் தான்? Starting point. அப்ப goods நால என்ன பாயிண்ட் தான்? Starting point தான். Sir, passenger நால என்ன தான்? அப்ப what is your name? Passenger transportation services. Class 1 how many category? Provided to a registered person na. Location of provided to a person. I want the exact wordings, not starting point and all will not get marked in exam. Place where? Solle. Passenger embark. Passenger embark on the conveyance for a continuous journey. Now, what is 12.8? Transportation of goods including mail and courier. Class 1 how many category? Number 1. Number 2, a registered person, location of unregistered person, place where the goods has been handed over for transportation. However, if the goods are place of supply is the destination of goods. Shall I continue? What is 12.9? Transportation of passengers. Class 1 how many category? Registered person, unregistered person. Registered person, unregistered person, place where the passenger embark on the conveyance for the continuous journey. Shall I continue? Coming to the content, man. Examples for Mr. Amar. Enna person? Inenge travels from where to where? Mumbai to Bangalore in air jet flight. Inenge Mr. Amar has bought the ticket for the journey from air jet office registered in Delhi. So, is the transportation of passenger service provided to a registered person? Yes, sir. Then the place of supply is the place of the location of such person. That means the place of supply is the location of recipient. That is Delhi, New Delhi. Are you really with me? Example number 2, par. Mr. C, unregistered person in Chennai, has come to Delhi on a vacation. He buys prepaid Delhi Metro card from Delhi Metro in Delhi, New Delhi, for hassle-free commute in the national capital region. அப்ப எங்க இருக்கறார்? எங்க வந்திருக்காரு? சென்னையில இருக்கறார், டெல்லிக்கு வந்திருக்கார். டெல்லியில என்ன கார்டு வாங்கியிருக்காரு? மெட்ரோ கார்டு வாங்கியிருக்காரு. ஒரு 10 நாளைக்கு எங்க வேணா போலாம், எங்க வேணா வரலாம். சார், recipient being என்ன person? The place of supply is the address of Mr. C. That is என்ன சார்? Chennai. If the address of Mr. C is not available with the Metro, place of supply will be the location of the supplier of service. That is Delhi. என்ன நான் சொல்றேனால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா இல்லையா? அட்ரஸ் அவைலபிளா இருந்தா லொகேஷன் ஆஃப் த ரெசிபியன்ட், அட்ரஸ் அவைலபிளா இல்லனா வா மிஸ்டர் ஷாம் என்ன பர்சன்? based in Gurugram, Haryana, book a 2-way air journey ticket from New Delhi to Mumbai on a 5th December. நான் முந்தா நேத்து தான் சென்னையில இருந்து கோயம்புத்தூர் போனேன். நேத்து தான் கோயம்புத்தூர்ல எங்க வந்தேன்? சென்னைக்கு திரும்பி வந்தேன். ரவுண்ட் ட்ரிப் தான் போட்டேன். ஏன்னா ஒரு நாள் இங்கிருந்து அங்கேக்கு, என்ன சார் இன்னொரு நாள் அங்கிருந்து அப்ரிஷியேட் பண்றேன் இல்லையா? அதே மாதிரி மிஸ்டர் ஷாம் என்ன பர்சன்? சார் based in Gurugram, Haryana, book எத்தனை ஏர் டிக்கெட்? 2-way air journey ticket from New Delhi to Mumbai on a 5th December. He leaves New Delhi on 10th December in a late night flight and lands in Mumbai the next day. He leaves Mumbai on 14th December in a morning flight and lands in New Delhi in the same day. இதெல்லாம் மேட்டர் இல்ல. நீங்க இருந்து எப்ப ஏறுற, அங்க எப்ப இறங்குற எல்லாம் மேட்டர் இல்ல. இங்க இருந்து அங்க போயிருக்காங்களா, திருப்பி அங்க இருந்து இங்க வந்திருக்காங்களா, என்ன விஷயம்னா the return journey, என்ன journey is treated as a என்ன journey. Even if the ticket for onward and return journey are issued at the end time, round trip போடும்போது இங்க இருந்து அங்கேக்கு போறதுக்கும் அங்க இருந்து இங்கேக்கு வரதுக்கும் ஒரே டைம் உனக்கு என்ன வந்துச்சுனா கூட டிக்கெட் கொடுத்தா கூட இது ஒரு ஜர்னியா ட்ரீட் பண்ண, இது எத்தனை ஜர்னியா ட்ரீட் பண்ணணும்? Thus being a person, unregistered person, place of supply for the outward and return journey are to be location where என்ன registered person embark on the conveyance for the continuous journey. That is என்ன and என்ன respectively. சார் இங்க இருந்து போயிருக்காருல, எங்க இருந்து போயிருக்காரு? டெல்லியில இருந்து மும்பை. அப்ப where is the passenger embark on the continuous? அப்ப நியூ டெல்லி is என்ன supply? place of supply. எங்க நெக்ஸ்ட் அங்க என்ன? மும்பை. மும்பைல இருந்து நியூ டெல்லி. அப்ப embark எங்க பண்ணிருக்காரு? மும்பை. அப்ப மும்பை is என்ன supply? அப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் நமக்கு என்ன கத்து தருதுனா, if there are 2
two journeys, that two journeys should be treated as separate journey and place of supply you are supposed to find out separately. Appreciate பண்றியா இல்லையா? சரிங்க வா, I'm continuing with the NSR content right to passage. என்ன to passage? சார் ஒருத்தர் இங்கிருந்து டெல்லிக்கு போனாரா? டெல்லி போய் டெல்லி மெட்ரோ கார்டுல என்ன எடுத்தாரு? டெல்லி மெட்ரோல 10 நாளைக்கு வந்து என்ன எடுத்தாரு? மெட்ரோ கார்டு எடுத்தாரு. மெட்ரோ கார்டு எடுத்தப்ப சென்னை மெட்ரோ கார்டு கொடுக்குறாங்களா? சென்னை மெட்ரோ கார்டு எடுத்தா இந்த ஸ்டாப்ல தான் ஏறணும்னு என்ன இல்ல, இந்த ஸ்டாப்ல தான் இறங்கணும்னு என்ன இல்ல. சார் உனக்கு இந்த பீரியட் டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எந்த மெட்ரோல வேணா ஏறிக்கலாம், எந்த மெட்ரோல வேணா என்ன பண்ணிக்கலாம். That is called as right to passage. That is called as என்ன to passage. அப்ப ஆக்சுவலா இந்த கண்டென்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் படிச்சிருக்கணும். I want response one. ஆனா இது சொல்லும்போது இது புரியாதுங்கறால முதல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு நான் வந்து என்ன சார் கண்டென்ட் சொல்றேன். அப்ரிஷியேட் பண்றீங்களா? என்ன to passage. Sir, it is given for any use and the point of embarkation is not known at the time of issue of என்ன to passage. நீ எங்க ஏறுவே எங்க இறங்குவேங்க தெரியவே. நீ என்ன சொல்லுவேன்னா எனக்கு வந்து சார் நுங்கம்பாக்கத்துல இருந்து எங்க வரைக்கும் போறதுக்கான சென்ட்ரல் வரைக்கும் போறதுக்கான என்ன to passage வேணும், ரைட் டு பாசேஜ் வேணும். அது நீ அடுத்து ஒரு 10 நாளைக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம், ஒரு நாளைக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம், ஒரு மாசத்துக்கு மெட்ரோ கார்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்படின்னா எப்ப வேணா எங்க இருந்து ஏறிக்கலாம், நுங்கம்பாக்கம் எங்க இறங்கிக்கலாம். இதுக்கு இடையில ஏதாவது ஸ்டேஷன் இருந்தா அங்க கூட ஏறிக்கலாம், அங்க கூட இறங்கிக்கலாம். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி ஏற முடியாது, இதுக்கு பின்னாடி ஏற முடியாது. என்னப்பா? because your card is valid only from நுங்கம்பாக்கம் to சென்ட்ரல். இதுக்கு இடையில எப்படி வேணா நீ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உன் சௌகரியத்துக்கு. நான் சொல்ற புரியுதா? அப்ப இது இஷ்யூ பண்ணும்போது நீ எங்க ஏறுவேன்னு தெரியாது, எங்க இறங்குவேன். ஏன்னா உன் சௌகரியத்துக்கு மேபி ஒரு வேலை முடிஞ்சு நுங்கம்பாக்கத்துக்கு இடையில ஸ்டாப் நம்பர் 1ல நீ இறங்கி இருப்ப, இல்ல அடுத்த ஸ்டாப்ல ஏறி இருப்ப, தென் சென்ட்ரல்ல இறங்கி இருப்ப. நாளைக்கு வேற மாதிரி கூட பண்ண என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. அதுதான் என்ன டு பாசேஜ். அப்ப ரைட் டு பாசேஜ் யாரு கொடுத்தேனா? location of any person, such a person, that is a thumb rule. That is a sir, if you are providing to any person unregistered person, sir, check whether the address is available on record. Address என்னவா இருந்தா, location of the address என்னவா இல்லைனா, available இல்லைனா location of the, that means this part is nothing but rule number 2, general provision, section 12(2). செக்ஷன் 12 அப்ப 12(2) தான் இது காட்டுது. திருப்பி 12(2) போக சொல்ல முடியாதுல்ல. ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பாசஞ்சர்ங்கற பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை எங்க எடுத்து வந்தாங்க, 12(9) எடுத்து வந்தாங்க. அந்த 12(9) சார் ரெண்டா பிரிக்கறாங்க சார். 12(9) நம்பர் 1 சார் நார்மல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பாசஞ்சர், நார்மல். நம்பர் 2 ரைட் டு பாசேஜ், ரைட் டு. அப்போ சார் ஒரு டைம் டிக்கெட் எடுக்கலாம், இல்ல சீசனல் டிக்கெட் கூட வாங்கிக்கலாம். ஒரு டைம் டிக்கெட் எடுத்தானா ரொம்ப சிம்பிள். பிராக்டிகலி திங்க் பண்ணேனா அந்த ஒரு டைம் டிக்கெட் யாரு கொடுத்தாங்களா, லொகேஷன் ஆஃப் தட் சச் பர்சன். அந்த ஒரு டைம் டிக்கெட் யாரு கொடுத்தாங்களா, 100% கொடுத்தாங்களா. பிளேஸ் வேர் த பாசஞ்சர் எம்பார்க் ஆன் த கன்வேயன்ஸ் ஃபார் த கண்டினியூஸ் ஜர்னி. இதுல இருக்க டவுட் இருக்கா? ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பாசஞ்சர் எப்படி நடக்கும்னா என்ன டு பாசேஜ். அது வந்து ஒரு டைம் டிக்கெட் பல டைம் டிராவல், ஒரு டைம் டிக்கெட், அதுதான் என்ன டு பாசேஜ், ரைட் டு பாசேஜ். அது யாருக்கு தரலாம், யாருக்கு தரலாம், ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் தரலாம், அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் தரலாம். அது யாருக்கு தந்தீங்கன்னா லொகேஷன் ஆஃப், அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? இது யாருக்கு தந்தீங்களா? ஆக்சுவலா 12(2) நம்ம ஃபாலோ பண்ணனும் சொல்லி இருக்கணும். ஆனா அசிங்கம். ஏன்னா ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸ் என்ன ஆவறதா இருந்தா, கவர் ஆவறதா இருந்தா 12(2) போக கூடாது. அதான 12(2) applicability. If the service provided is not covered under 12(3) to 12(14), then provisions of 12(2) will be applicable. இதுதான் இங்க கவர் ஆகுது இல்ல. அதனால அந்த ப்ரொவிஷன் இங்க இம்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க, கடன் வாங்கிட்டாங்க. 12(2) ல இருந்து 12(9) கடன் வாங்கி என்ன சொல்லுதுன்னா where the என்ன available னா location of the recipient, where the என்ன not available னா address not available னா repeat continue. அப்ப 12(9) என்னது, classified into how many category? Number 1 normal transportation. என்ன சார், அதாவது one time multiple time. சொல்லுங்க, one time multiple time. one time னா ஒரு டிக்கெட் ஒரு வாட்டி போலாம் இல்லையா. one time என்ன போத்துக்கறியா பாணி, அது ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கா இருக்கலாம். multiple time அதான் என்ன டு பாசேஜ், ரைட் டு பாசேஜ் to a registered person, unregistered person. அதுல registered person இருந்தா, unregistered person இருந்தா
check whether the address is available, not available. Address available na, not available na. I am continuing for the example. An airline may issue a ticket containing say 10 voucher which could be used for travel between any two locations in the NSR country. Sir, ஒரே டைம்ல நீ 10 டிக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கலாம், சீசனல் டிக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கலாம். இந்த பீரியட் இந்த பீரியட் வரைக்கும் உனக்கு வந்து கண்ட்ரில எந்த இடத்துக்கு வேணா என்ன பண்ணிக்கலாம், டிராவல் பண்ணிக்கலாம். The card issued by என்ன Delhi Metro could be used by a person located in Noida or New Delhi or Faridabad without the New Delhi Metro being able to distinguish the location or the journeys at the time of dash of payment. Receipt of payment. நான் சொல்றேன்னா இத அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா? அப்ப எந்த செக்ஷனை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்? 12(9) பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இதுதான் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் 12(9). நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரேன், முடிக்க போறோம் நம்ம. எண்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீசஸ். எத்தனை செக்ஷன் தான்? 12(8), 12(9), 12(10). என்ன 12(8)? Transportation of goods including mail and courier. What is 12(9)? Transportation of passenger. What is 12(10)? Services provided on board a conveyance. ஏன் கூட இருக்கியா? அதுல 12(8) transportation of goods including என்ன and என்ன? Mail and courier. Classified how many category? Provided to a registered person. Provided to a registered person. Provided to a person, unregistered person, place where the goods has been handed over for transportation. However, if the goods are destined outside India, place of supply is the destination of goods. 12(8) confusion, clarity. Next I am coming to 12 number 9. 12(9) is transportation of. The summary is 12(9) classified into 3 categories. Summary is என்ன sir? 12(9) classified into 3 categories. Number 1 என்ன ticket? One time ticket. Number 2, multiple ticket, that is right to passage. Right to passage. And third one you should remember is, sir, 2 journeys should be treated separately. 2 journeys should be treated. When you round trip போடுறேன்னு வெச்சுக்கவே, sir இங்கிருந்து போறது ஒரு ஜர்னி ஆகும், அங்கிருந்து வர்றது இந்த மூணு விஷயங்களா தான் 12(9) ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Number 1, one time ticket. இல்லையா? Number 1 journey. Number 1 journey provided to a registered person, unregistered person. Provided to a registered person. Provided to an unregistered person. Place where the passenger embarks for the continuous journey. On the conveyance for the continuous journey. Next one, end to passage. Classified how many category? Registered person, unregistered person. Registered person, unregistered person, again classified 2 category. Address available, address not available. Address available na location of the receiver. Address not available na. Then return journey should be treated separately. Third one is the return journey should be treated. That means a round trip should be treated separately. Return journey should be treated separately. Confusion, clarity. Next sections are 12 subsection N. 10 come to the contents are service supplied on board a conveyance. For example, service on board a conveyance including vessel. நீ வந்து ஒரு vessel என்ன ஆயிட்டு இருக்க சார், நீ வந்துட்டு இருக்க, இல்லனா வந்து next one என்ன சார், aircraft or train or என்ன vehicle, motor vehicle. Place of supply is the location of the first scheduled point of departure of that conveyance for the என்ன அந்த வெஹிக்கிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு ஏர்கிராஃப்ட்ல வர்ற, ஏர்கிராஃப்ட் வந்து லண்டன்ல இருந்து அந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. லண்டன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஏதோ ஒரு 4 ஏர்போர்ட்ல லேண்ட் ஆகி டேக் ஆஃப் ஆகி எங்க வருது, இந்தியால வருது. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இதுக்கு இடையில வர்ற இடையில இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ வந்து சார் ஏதோ இங்கிலீஷ் படம் பார்க்கணும் நீ கேட்கிற, பாட்டு கேட்கணும் நீ கேட்கிற, இது எல்லாமே என்ன சார் போட்டு தராங்க, சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் ஆன் போர்டு கன்வேயன்ஸ். சார் first scheduled departure of dash conveyance. அந்த ஏர்கிராஃப்ட் முதல்ல எங்கிருந்து departure, first பாரு சார், first scheduled point of departure of that conveyance for the journey. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் தரேன் சார். எக்ஸாம்பிள் ஸ்குவா, Mr. X is traveling from எங்க டு எங்க in a airjet flight. எங்க இருந்து எங்க போறாங்க? He desires to watch an English movie during the journey. தமிழ் மூவி எல்லாம் பிடிக்கல, ஆக்ஷன் படம் மட்டும் தான் பாப்பாரு. என்ன மூவியாமா? இங்கிலீஷ் மூவி. சார் they making the necessary என்ன சார் payment. இப்போ நான் வந்து என்ன காசு தரேன், எனக்கு இப்போ இங்கிலீஷ் மூவி ப்ளே பண்ணி ஆகணும். என்ன ஒத்துக்கிறே இல்லையா நீ? நமக்கு அந்த இங்கிலீஷ் மூவி எக்ஸாம்பிள் சொல்ற கூட எக்ஸாம்பிளும் தெரியாது, உங்களுக்கு தெரியும். சரி ஏதோ ஒன்று. Right, அது இருக்கட்டும். Right, friends with benefits. The place of supply of such service showing movie on demand is the first
schedule point of departure of the conveyance for the journey, that is என்ன சார்? டெல்லி. எங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு? நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோமோ அதான் நம்மளால சொல்ல முடியும். ரைட் சார், எங்க? டெல்லியில. So first schedule departure of the conveyance is what? Delhi. So Delhi is the end of supply. அவ்வளவுதான் சார். Are you ready with me, sir? அப்ப அந்த flight எங்கிருந்து முதல்ல ஆரம்பிச்சது? நீ எங்க ஏறின, நீ எங்க இறங்கின, நீ எங்க படம் பார்த்த, இதெல்லாம் மேட்டர் கிடையாது. படம் ஆன் பண்ண ஒரு செகண்ட் சார், தலையை ஏற்றி போட்டு பார்க்குறேன், இப்போ எங்க இருக்கு அப்படி கிடையாது. பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை. ஐம் ரீடிங் தி எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2. மிஸ்டர் ஏ என்ன பர்சன் purchased from aircraft operator registered in Bangalore a single air ticket on Bangalore, Pune, Ahmedabad, Pune, Bangalore route with a halt at Ahmedabad on என்ன சைடு? either side. அப்ப பெங்களூர் இருந்து எங்க போகும்? பூனே. பூனே போய் எங்க ஹால்ட் ஆகும்? அகமதாபாத் திருப்பி எங்க வரும்? பூனே திருப்பி எங்க? பெங்களூர். ஓகேவா? அப்ப இவன் பெங்களூர்ல ஆரம்பிக்கிறான், பெங்களூர் இருந்து பூனேக்கு போய் பூனே இருந்து எங்க வேலை செஞ்சு அகமதாபாத் திருப்பி பூனே வந்து பூனே இருந்து பெங்களூர். on either side this will be treated as என்ன journey? However, as per explanation to 12 subsection I, both the journey onward and return shall be considered separately and taxed as follows. இவர் onward journey from Bangalore. நீ முதல்ல பெங்களூர் போறியா? அது எப்படின்னா பெங்களூர் எங்க? பூனே, பூனே இந்த இது ஒரு ஜர்னியா ட்ரீட் பண்ணோம். Here since Mr. A is a person, therefore the place of supply shall be the place of embarkation of Mr. A for continuous journey. In this case, since Mr. A embarks at enga Bangalore airport, therefore the place of supply shall be Bangalore. Since the airline is located in Bangalore, it shall charge CGSTR because there shall be levied a tax called Central Goods and Services Tax on all. For what is intra-state supply, you have to go and check with Section 8 of the IGST Act. Section 8 of the IGST Act is saying that if the location of the supplier and the place of supply are in the same state or same union territory, it's a this is an intra-state supply. So the tax to be collected is CGSTN. என்ன tax collect பண்ணணும் சொல்லுங்க? அதுதான் place of supply. அதுதான் எப்ப tax collect பண்ணணும், எதுக்கு மேல டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும், அத மூணு சப்ளை வச்சிருக்கான். தமிழ் புரியறதா இல்லையா உனக்கு? என்ன டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணனும்னா சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணனுமா, ஐஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணனுமா? இதுக்கு தான் யார படிக்கிறோம்? ஏன்னா பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆன்சர் பண்ணனும் if the location of the யாரு and the end of supply are in same state or same union territory or என்ன சார் one state and one union territory. இது என்ன சார் ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ள விழுந்தா அது யாராவா? அப்படி இன்ட்ரானா 9-1ல விழுந்துருவாங்க. இன்ட்ரானா 9-1ல. இதே யாரானா ஆனா 5-1ல விழுந்துருவாங்க. 5-1ல விழுந்தா ஐஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுவேன், 9-1ல விழுந்தா சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுவேன். அப்ப இப்பதான் அந்த செக்ஷன் நம்ம ஒழுங்கா கம்ப்ளீட் பண்றோம். யாரனா 9-1யும் 5-1. ஏன்னா லொகேஷன் ஆஃப் த அண்ட் எண்ட் ஆஃப் சப்ளை இது ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வாரமே கனெக்ஷன் அவன கொடுத்து வச்சிருந்தேன். எஸ்ஆபா 9-1ல இருந்து வந்து நான் செக்ஷன் 7 and செக்ஷன் 8 ஆஃப் த ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட் கூட்டிட்டு போனேன். அங்கதான் புதுசா ஒன்று வந்துச்சு, செக்ஷன் 10 செக்ஷன் 12 அப்படின்னு வந்துச்சு. அதுல எனக்கு செக்ஷன் 10யும் 11 இதுவரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்ப 12 தான் முடிக்க போறேன். அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா நீ? சோ ரெண்டாவது சார் ரிட்டர்ன் ஜர்னி ஃப்ரம் எங்கிருந்து? அகமதாபாத், பூனே, பெங்களூர். இன் கேஸ் ஆஃப் என்ன ஜர்னி மிஸ்டர் ஏ ஷால் எம்பார்க் அட் எங்க ஏறுவா? Ahmedabad, and therefore the place of supply shall be Ahmedabad. Here since the airline is located in Bangalore, therefore it shall charge IGST on the return fare. என்ன appreciate பண்றே இல்லையா? Because this is a dash state supply, interstate supply. So my dear lovable students, we are done with என்ன services? Transportation. So you got transportation service class when how many category? 12-8, 12-9, 12-10. What is 12-8? எல்லாரும் வாய் திறந்து transportation of goods including what is 12-9? Passenger. What is 12-10? Services provided. எல்லாருமே கனெக்ட் பண்ணுங்க. 12-8 transportation of goods including என்ன provided to a registered person, provided to an unregistered person, provided to a registered person, location of a such person, provided to an unregistered person, place where the goods has been handed over for. But if you are exporting goods outside India, place of supply is the destination of goods. ஒத்துக்கிறீங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் 12-9 transportation of passengers. Classified how many category? 3 category. Number 1, one time travel, multiple time travel and the return journey. Correct இல்லையா? One time travel classified how many category? Registered person, unregistered person. Registered person
Unregistered person, place where the passenger embark on the conveyance for the continuous journey. Shall I continue? Sir, multiple time there is right to passage. Classify how many category? Registered person, unregistered person. Registered person, unregistered person. Right, where the records are address is available on record, address is not available on record. Address is available on record na? Address is not available na? Clarity. Come to the next one, sir. Return journey should be treated as separate journey. Separate journey. I'm continuing. My next one, enna? 12:10. Sir, service provider, onboard conveyance. Place of supply is the first scheduled departure point of that conveyance. First scheduled departure point of, sir, location of the first scheduled point of departure of that conveyance for the journey. And the conveyance order, passenger paakada, and the conveyance order first scheduled departure. இதுல ரெண்டு விஷயங்கள் உங்களுக்கு வேல்யூ அடிஷன் ஆட் பண்றேன். செக்ஷன் 12 தான் முடிக்க போறோம். சார் கிளாசிஃபை how many category? 5 category. Number 1 applicability. அதுக்கு ரெண்டு செக்ஷன். யார் 12:1 12:2. அடுத்து இங்க வா. Services relating to immovable property, boat, vessel. Appreciate பண்றியா? That is N3 12:3. Next one. My dear lovable students, there are 4 performance based services are there. 12:4, 12:5, 12:6, 12:7. இது எல்லாத்துலயுமே என்ன சப்ளை? Place of supply என்னதா? Place where the service has been actually performed, place where the event has been actually held, place where training has been actually provided, place where the organization has been actually held. Shall I continue? அதனால தான் அது நாளைக்கு நான் என்னன்னு வச்சிருக்கேன் அப்படி குரூப் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சர்வீசஸ்? டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸ் ஓட கீவேர்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான். Motor cab or NSR auto rickshaw, railway other than first class and AC, monorail, metro, tramway, inland waterways, public transport other than predominantly for tourism purpose in a vessel which is situated in India. நான் என்ன சொல்றேன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீசஸ் ஓட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னடா? சாரி, கீவேர்ட் என்னடா? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான். அதனால தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சருக்கு எம்பார்க்கிங் கரெக்ட்டா? டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ்க்கு handed over. Service provider onboard conveyance க்கு first scheduled departure of that conveyance for the journey. அப்படினா என்ன பாயிண்ட்? சார் நீ அப்ப வந்து ஜர்னி போற சார், நீ குட்ஸ் எடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போற சார், இல்லனா பாசஞ்சர் எடுத்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு போற சார், இல்லனா போகும்போது என்ன ப்ரொவைட் பண்ற? சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது உனக்கு இடம், நீ போற இடம் உனக்கு தெரியலைன்னா சார் நீ தொலைஞ்சு போக வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால ஜிபிஆர்எஸ் போட்டுப்போம். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஜிபிஆர்எஸ்? ஜிபிஆர்எஸ் எதுக்காக? உன்னை ட்ராக் பண்றதுக்காக. ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் என்ன பண்ண போற? நீ குட்ஸ் பண்ண போற, நீ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பாசஞ்சர். அந்த டைம்ல என்ன ப்ரொவைட் பண்ண போற? சர்வீஸ். அப்ப இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸ் பண்ணும்போது நாளைக்கு நீ தொலைஞ்சு போக என்ன இருக்கு? அப்படி தொலைஞ்சு போகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன போட்டுட்டு போ? என்ன ஜிபிஆர்எஸ் சொல்ற? ரொம்ப சிம்பிள். ஜி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் என்ன? 2 டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப், பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் என்ன? பேசஞ்சர். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர். அப்ப யாரா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, அவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் ரெஜிஸ்டர்டு பர்சன்ங்கிற கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு. சர்வீஸ் சப்ளைட் ஆன்போர்ட் கன்வெயன்ஸ்க்கு என்ன இல்ல? ரெஜிஸ்டர்டு பர்சன் இல்ல. அதனால தான் ஜிபிஆர், அந்த ஆர் ஜிபிக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள். ஜிபிஎஸ்ஆர் வைக்கிற பேர் என்னன்னு வச்சிருக்கா? நீ வேணா செக் பண்ணி பாரு. 12 கிளாஸ் how many category? என்ன 12 கிளாஸ் how many category? 2 category. என்ன ஆனா 12-10ல ரெஜிஸ்டர் அன்ரெஜிஸ்டர்ங்கற என்னவே கிடையாது. because it is in the consumption, there is no ITC. அதனால ரெஜிஸ்டர் அன்ரெஜிஸ்டர்னு பிரிக்க வேண்டிய இதுதான் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சின்ன கிளாஸ்ல நீ ஜிபிஆர்எஸ்னு கத்து வச்சிருக்க. நீ குட்ஸ்க்கும் பாசஞ்சருக்கும் மட்டும்தான் அதான் ரெஜிஸ்டர் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. யாருக்கு ரெஜிஸ்டர் சொல்லக்கூடாது? சர்வீஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர் சொல்லக்கூடாது. கத்தி எடுத்து குத்திடுவேன் நான். என்ன நீ அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? So with God's grace we can say that we are through with 12:8, 12:9, 12:10. இங்க வா. What is 12? 12:2, 12:3, 12:4, 12:5. Training and performance supply service 12:6, 12:7, 12:8,
12-9 passengers, 12-10, 12-11, 12-13, 12-14 insurance services. எங்க சார் யாருக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட். 12-13 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் புரோக்கிங் சர்வீஸ். ஒத்துக்கிறியா நீ? அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே இதுல போட்டுக்கோ. நீ என்ன 5 நிமிஷம் ரொம்ப சிம்பிள் சார், ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். முருகப்பன் ஸ்டாண்ட் அப், இங்க வா. குட் ஆஃப்டர்நூன். இது மாதிரி யாரு இங்க வர போறோம்னு எனக்கு தெரியல, யாரு வேணா வரலாம். இட்ஸ் a 5 minute செஷன். லைவ்ல இருக்கிறவன் என்ன சார் இங்க வீடியோல பாத்துக்கோ, இங்க 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 பார்த்தா போதும். இங்க நிக்கிறவங்க இங்க தான் நிக்கணும். இங்க ஒரு கோட் போட்டுருக்கேன் பாரு, அது கடையில அப்படி நிக்கணும். ரைட், அதே மாதிரி இல்ல. ரைட், இதுதான் சார் அவங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ரைட், what is 12-1? 12-2, 12-3. Service relating to immovable property. Boat vessel. 12-4. 4 service. 12-5. 12-5. Public. 12-5. Training or performance of service. 12-6. 12-7. और सुनने में मतलब public. 12-8. Go here. 12-9. 12-10. 12-11. 12-12. 12-13. Insurance. 12-14. Advertisement government. I like 12-4. What are the 4 services? Download. Restaurant catering services. First, restaurant catering services. Pin of silence. Otherwise you will be stand there. Mana check பண்ணி பாத்துங்க. Restaurant catering services. Beauty treatment. Oh, நேரா beauty treatment போயிட்டாரு. இத்தா நேரா ஃபர்ஸ்ட் நெஞ்சார பா கிளியர் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். Public. Personal grooming and fitness. Beauty treatment. Health care services including cosmetic and plastic. சனி எங்கல உட்கார்ந்து எல்லாம் வரதா சார் செய்யுது. What is the place of supply? What is the place of supply for this all the 4 services? Where the service is actually performed. Fantastic to the core. Sir, 12-5. Training and performance. What is the place of supply? Services where the where is actually performed. எல்லாத்துக்கும் வர service has been actually performed. தப்பு. திங்க் பண்ணணும். எனக்கு அதான் வேணும். ஆமா, training and performance supply services. Training and performance services. That's it. Clap for him. Fantastic, sir. கேவலமான clap. Louder clap. சார், லஞ்ச் போகும்போது என் காதுல ஒரு விஷயம் பட்டுச்சு. நிறைய பேர் 2-3 பசங்க அங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க. பாய்ஸ் இல்ல கேர்ள்ஸ். சார் எல்லாம் வெறும் ஃபுல்லா கொஸ்டின் கேட்க பாய்ஸ் மட்டும் தான் கூப்பிடுவாரு, நம்மளெல்லாம் கூப்பிடவே மாட்டாரு. நம்மளாம் ஜாலியா இருந்துக்கலாம், என்னதான் வந்தாலும் நம்மள ஸ்டேஜ் இல்ல இப்படி அவர் கூப்பிட்டு வச்சு கேட்க மாட்டாரு. அதனால நம்ம படிக்கலனாலும் பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி இந்த கிளாஸ்ல இருக்க 2-3 பேர் வெளியே நின்று பேசிட்டு இருக்காங்க. என் காதுல வா ஃபர்ஸ்ட் மேல் அங்க ஒரு கோடு போட்டுரும் பாரு, அது கடையில் நிக்கணும், அப்புறம் எல்லாராலையும் பார்க்க முடியும். எஸ் சார். சார் 12-1. 12-2. 12-2 ஸ்பீட் அப். 12-2 ஹாட் சீட் மாதிரி அது ரொம்ப சார் கோர்பதி கா கரோபதி. 12-2 சரி விடு. 12-3. 12-4. 12-5. நம்ம எங்க இருக்கோம் உனக்கு தெரியுதா? எங்க இருக்கோம்? எந்த எந்த கண்ட்ரி, எந்த ஸ்டேட்? திருப்பி 12-1. 12-2 ஒரே ஒரு போட்டு காட்டுறேன். இங்க கீழே இருங்க, இங்க நில்லு. 12-1. 12-2 மறந்து போச்சா? ஃபுல்லா blank அவுட்டா? இங்க வந்தா blank அவுட். அதான் இதே எக்ஸாமினேஷன் இதே மாதிரி தான். ரெஸ்ட் எனக்கு இதான் வேணும். கிளாப் ஃபார் ஹர். ஃபேண்டாஸ்டிக் சார். ஹாய்டா, என்ன சாப்பிட்ட மதியம்? பிரியாணி. வா, அது பிரியாணி சாப்பிட்டா டைஜஸ்ட் ஆக கொஞ்சம் அடிஷனல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் எல்லாம் போறோம். நான் கொடுக்குற ப்ரிசர்வேட்டிவ் தான். பெப்சி குடிச்சே இல்லையா? அது இப்போ சரியாயிடும். நீங்க பாரு, பெப்சி குடிக்கல இப்போ சரியாயிடும். 12-1. 12-2. 12-3. boat vessel. 12-4. Service by of supply farm labor, basic agriculture operation, process capital agriculture farm. 12-4. 4 services. Speed up. 12-5. Focus. 12-5. Training ஏ கொடுக்க எப்படி நீ performance surprise பண்ணுவே? லூசு மாதிரி. Training and performance surprise services. 12-6. 6 events. What are 6 events? எனக்கு drill பண்றதுக்கான வாய்ப்பே நீங்க தர மாட்டேங்கிறீங்க. ஹெட்டிங்கே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. பின்னாடி உள்ள கேட்பேன்.
Cultural activities. Cultural activities. Cultural activities. கல்ச்சர்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம் இங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கல்ச்சரல்ஸ் நடத்தணும் சொல்றியா என்ன சொல்றா கல்ச்சர்ல ஆர்டிஸ்டிக் சயின்டிபிக் ஸ்போர்ட்டிங் entertainment அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் கடைசியா வச்சுக்க எஜுகேஷன் what is the place of supply for all the 6 events ஈவென்ட் எங்க நடக்குதுன்னு கூட தெரியல place of supply the event has been actually held இப்போ என்ன அங்க இருக்கிறதுக்கு இங்க இருக்கிறதுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியுதா this is examination hall here you should be able to recall with a fraction of seconds அது ரெண்டு விஷயத்துல இருக்கு ராஜா இது ஒரு டெமோ தான் இப்போ திருப்பி ஒரு சாவட் ஷேர் பண்ணானே சார் நீங்க எதுவும் பண்ண முடியாது நீங்க ஜாலியா இருங்க நீங்க வீட்டுல ஜாலியா இருங்க சார் இது என்னன்னா இன்டென்ஷன்ல இருக்கு எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் நீங்க காலையில 15 மினிட்ஸ் படிச்சீங்க அது படிச்சிருக்கீங்க ஆனா எனக்கு வேணும்னு படிக்கல அது மாதிரி நீங்க படிக்காம இன்னைக்கு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணாம பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ஒருத்தரும் சொல்லாம நான் சும்மா விட மாட்டேன் எப்படின்னா இது இப்ப நான் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டுருவேன் இதை முடிச்சுடுவேன் நான் முடிச்சோடனே இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் ரவுண்டில் நிக்க வைப்பேன் ரவுண்டில் நிக்க வச்சு ஒரு ஸ்மைலி பால் கொடுப்பேன் நான் போடுற ஸ்மைலி பால் யார் மேல வந்து படுதோ அவன் சொல்லணும் என்ன சப்ளை பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை இப்ப கொஸ்டின்லாம் என்ன சார் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வருவோம் அப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் முதல்ல நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸை எழுதுவோம் ஒரு 12 நிமிஷம் டைம் தர்றேன் எதுக்குன்னா அவருக்கு ரெக்கவரி டைம் அது முடிச்சோடனே அதர் சர்வீசஸ் முடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம நிப்போம் சுத்தி நிப்போம் shall we start the proceedings sir yes sir எடுத்துக்கோ ரைட் சார் எதுக்கோ transportation services classified into how many category transportation services classified into how many category 3 category 12 8 12 9 12 10 12 8 12 9 12 10 participate பண்ணியது minor register ஆகும் 12 8 12 9 12 10 transportation services classified into 3 category 12 8 12 9 12 10 12 8 put it on mark and right transportation of goods திருப்பி சொல்ற participate பண்ணிடுது இல்லனா நீ அவுட் ஆயிடுவே transportation of goods including mail and courier உன்னால கேரி பண்ண முடியாது அதான் பிரச்சனையே transportation of goods including mail and courier then சொல்லிக்கோ 12 9 transportation of passengers அது including எல்லாம் இல்ல transportation of passenger including jetty banian alla transportation of passenger next one 12 10 services provided on board a conveyance 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 services provided adulava 12 8 side heading 12 8 transportation of goods including mail and courier transportation of goods including mail and courier transportation of goods including mail and courier classified how many category 3 தூக்கத்துல 3 னு சொல்லாத 2 னு சொல்லு classified 2 category number 1 சொல்லு a registered person unregistered person registered person unregistered person registered person unregistered person ஒத்துக்கிறேன் நீ அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சொல்லு registered person நீ தான் கைட் பண்ணனும் திருப்பி சொல்றேன் registered person yes location of such person location of such person next one unregistered person that wording should be pakka don't say your wordings only ஒரே லைன் தான் இருக்கு location at which அது அதே வார்த்தை கொடுக்க ட்ரை பண்ணு location at which such goods are location at which such goods are handed over for their transportation such goods are handed over for their transportation handed over for their transportation handed over for their transportation are you really with me sir however
where the transportation of goods, however, where the transportation of goods is to a place outside India, place of supply shall be destination of goods. Place of supply shall be destination of goods. Place of supply shall be end of goods, destination of goods. இதோட யார் முடிஞ்சிச்சு? 12-8 முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு வா. என்ன 9? 12-9. நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பதிலா 12-9 கிளாசிஃபை into how many category? 3 category. 12-9 classified into 3 category. 12-9 classified into 3 category. Number one first எப்படி பிரிச்சோம் நம்ம? Single journey. Number 2, multiple journey or right to passage. Both are same. Multiple journey or right to passage. Third one, return journey should be treated separately. அது எப்போ ரிட்டர்ன் ஜர்னி நடக்கணும்? ரவுண்ட் ட்ரிப்ல தான் ரிட்டர்ன் ஜர்னி நடக்கும். ஓகேவா? ரிட்டர்ன் ஜர்னி should be treated separately. இப்போ இது ஒன்னொன்னுக்கு நம்ம டீடைலா எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சிங்கிள் ஜர்னி. என்ன ஜர்னி? Classified into 2 category. Yes. Provided to யாருக்கு? Provided to a registered person. Then provided to a unregistered person. Provided to a registered person. Provided to an unregistered person. Provided to என்ன person இருந்தா? Registered person இருந்தா put it down mark and right. சொல்லுங்க. Location of such person. Next one, provided to என்ன person? Put it down mark and right. Place where passenger embark. எங்க? On the conveyance for a continuous journey. For a continuous journey. Next one, right to passage. Next one is right to passage. Classified into how many category? 2 category. Right to passage classified into 2 category. Number 1, registered person, unregistered person. என்ன person? A registered person, put it down on a mark and right. Location of such person. It's thumb rule throughout that. இல்லையா? Location of such person. இதே இது யாரா இருந்தா? Classified into 2 category. Where என்ன is available? Address is available. Where address is not available. Where address is not available. உயிரோட இருக்கியா? அது where address is என்னவா இருந்தா? Put it down on mark and right. Location of the recipient. Address என்னவா இருந்தா? Not available இருந்தா வேற வழி இல்ல ராஜா. என்னது? Location of the supplier. Clear? First one, second one, third one. Return journey should be treated as. Two separate journey and place of supply should be find out
separately. Brilliant. Place of supply should be find out separately. Place of supply should be find out separately. இதோட 12-8 முடிச்சாச்சு, 12-9 முடிச்சாச்சு. இப்போ யாருக்கு வர நீ? 12-10 services provided on board a conveyance. 12-10 services provided on board a conveyance. Services provided on board a conveyance. Services provided on board a conveyance. Services provided என்ன சொல்லு? On board a conveyance. இங்க registered person, unregistered person ஒரு classification வராது. POS is equal to location of the POS is equal to location of the first scheduled point of departure. First scheduled point of departure. First scheduled point of departure of that conveyance. Of that conveyance for that journey. For that journey. Of that conveyance for that journey. Of that conveyance for that journey. Appreciate பண்றியா நீ? Are you really with me? அப்ப என் கூட இங்க ஜாயின் பண்ணு. அவ்வளவு முடிஞ்சாச்சு. யாரை முடிச்சாச்சு நம்ம? Transportation services. நீ முதல்ல ஒன்று எந்திரி, ஒன்று உட்காரு, சரியாகும். சார் shut up both. Maximum. போடல சீக்கிரமா. யூனிட்டியோட நார்மல். Both. Normal. Both. Normal. Normal. Both. Normal. Normal. Okay, right. Sit down. I'm not saying much more. Right. ரொம்ப சிம்பிள். The next slot என்னன்னு சொல்ற உனக்கு டிஸ்கஷன் டைம் நடுவில் தரேன். அந்த டிஸ்கஷன் டைம் நீ கரெக்டா யூஸ் பண்ணலனா கத்தி எடுத்து குத்துவேன் நான். இங்க நிக்க வைப்பேன் உன்னை. சும்மா விட மாட்டேன். இங்க வா. Come to the content. These are the next slot. Other sections. இது கூட முடிச்சா யாரு கம்ப்ளீட்டட்? 12. What is 12-11? What is 12-12? What is 12-13? What is 12-14? That means the next slot comprised of how many sections? 4 sections. யாரெல்லாம் 12-11, 12-12, 12-13 and 12-14. Are you really with me? நான் உண்மையா உங்ககிட்ட வாயை திறந்து சொல்றேன். Section 10 comes to an end. Section 11 comes to an end. Section 12 comes to an end. Once we reach 12-14, today's class will comes to an end. The starting ல இருந்தே மார்னிங்ல இருந்தே என்னதான் அப்படிதான். நான் ஏன் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் எனக்கு விடுவேன் அப்படின்னு நான் சொல்றதுக்கான காரணம் என்னன்னா, அப்பதான் இந்த கேரி பண்றது ரொம்ப கம்மியா நமக்கு என்ன ஃபீல் ஆகும். Then next Saturday in one slot we'll be completing the enough supply place of supply. Clear-ஆ? அதுக்கு முன்னாடி மேண்டேட்டரியா சொல்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் உனக்கு தரேன். ரெண்டு ஆப்ஷன் என்னன்னா, நீ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அட்டெண்ட் பண்றவங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாம், இல்லனா ஜூம்ல. நீ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அட்டெண்ட் பண்றதா இருந்தா இன்னைக்கு எழுதின ஃபுல் என்ன சப்ளையும் 3 டைம்ஸ் எழுதிட்டு நீங்க சைன் வாங்கினாதான் நான் உள்ள விடுவேன். அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா நீ? அது இப்போ இல்ல, இனிமே எப்பவுமே அப்படிதான். ஒரு வாரத்துக்கு நான் உங்ககிட்ட ஒரு ரிவிஷன் டாபிக் சொல்லுவேன். அதை நீ என் கூட என்ன பண்ணிட்டு வந்தேனா, ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வந்தேனா உனக்கும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் சப்ஜெக்ட். வேற எதுவும் இல்லை. ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் என்னன்னா, இது நீ ரெக்கார்டிங் கட் பண்ணிக்கோ. இப்போ நீ பார்த்தேன்னு வச்சுக்குவேன், சார் நான் வந்து ஃப்ரைடே இருக்குல்ல, உனக்கு காலையில் வந்து டிடி எடுத்தேன்ல, அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து இன்டர் கிளாஸ் எடுத்துட்டு அன்னைக்கு ஈவினிங் தான் நான் ஆக்சுவலாக வந்து பாலக்காடு போனேன். ஆக்சுவலாக சாட்டர்டே கிளாஸ் எனக்கு வந்து கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு பெரிய விருப்பம் இல்லை. ஆனால் அம்மா இறந்து போய் ஃபர்ஸ்ட் இயர், இப்போ நேற்று இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷம் முன்னாடி தான் அம்மா இறந்து போனாங்க. அப்போ 1 இயர் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது ஃபேமிலி எல்லாரும் வரும்போது நான் மட்டும் போனேன்னு வச்சுக்குவேன், அது ஒரு நல்ல ஃபீலிங்காக இருக்காது. ஏன்னா அப்பா இருக்காரு, சரி இப்போ நான் போயிட்டு வரணும் தலை காட்டிட்டு வரலைன்னா நல்லா இருக்காது. எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு இல்லை, நான் அப்படி ஏன் ரீசன்னா எப்போ பாரு எனக்கு ஃபுல்லாக என்னதான் இருக்கு, கிளாஸ் தான் இருக்கு. அப்போ நான் அது அவங்க அப்புறம் லாஸ்டா என்ன சார், அவங்க வந்து நான் லாஸ்ட் இயர்ல 23rd of June தான் நான் இது மாதிரி போனேன். போன அப்புறம் நான் வந்து அதுக்கப்புறம் பாலக்காடு போறதே இல்லை. இப்போ ஏன்னா முன்னாடி அம்மா இருந்தாங்க, அவங்க பாக்குறக்கா போவோம். இப்போ அப்பா எப்போ பாக்கணும்னா நேரம் இங்க வாங்கன்னு சொல்லி அவங்க அங்க வந்து மீட் பண்ணி பை சொல்லிட்டு எப்படி கிளம்ப வேண்டியதான். அப்ப இயர்லி ஒரு 1 டே ஆகுது நான் போலேன்னா அது என்னவா இருக்காங்க, சரியா இருக்காது. நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லி வர்றேன்னா, அங்க போயிட்டு வரதுக்கு எவ்வளவு பெரிய பலித்து தெரியுமா? என்னன்னா அன்னைக்கு ஈவினிங் இங்க இருந்து என்ன சார் ஏர்போர்ட் போறது, அது வந்து சென்னை இருந்து கோயம்புத்தூர் போறதுல டிஸ்டன்ஸா இருக்கு. அதை விட டயர்டா இருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? இந்த டிராபிக்ல போய் மல்லி கட்டி இங்கிருந்து நேரா வந்து சென்னை ஏர்போர்ட் போய், சென்னை ஏர்போர்ட் இருந்து கோயம்புத்தூர் போய், கோயம்புத்தூர் இருந்து பாலக்காடு போறது அதை விட
டென்ஷனாக இருந்துச்சு. அன்னைக்கு போட்டு செம்ம டிராஃபிக். அப்போ இங்கிருந்து ஆக்சுவலாக ஈவினிங் வந்து 4 மணிக்கு ஆரம்பித்த போராட்டம் அங்கே 10:30 வீடு போய் சேர்ந்தேன். 10:30 வீடு போய் சேர்ந்து அப்பா காலை 4 மணிக்கு கூப்பிட்டுட்டாரு, ஏதோ ப்ரேயர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அது முடிச்சு எல்லாத்தையும் முடிச்சு கொஞ்சம் வேலைகள் எல்லாம் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் பேர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் வந்து திருப்பி அங்கிருந்து ஈவினிங் வந்து பாலக்காட்டுல இருந்து 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்ச போராட்டம் நேரா வந்து 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சுட்டு கோயம்புத்தூர் வந்து சேர்றதுக்கு 9 மணி. அப்போ டிராஃபிக் என்னவா இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. டிராவல் டைம் 1 hour தான் எங்கிட்ட எங்க வரைக்கும். டிராஃபிக்கோட என்ன சார் இன்னைக்கு ஏன்னா வேற ரீசன் ஒன்றும் இல்லை. எங்க பாரு சார் டோல் சார்ஜஸ் பெய்ட் டு ஆக்சஸ் ரோட் ஆர் பிரிட்ஜ், டோல் சார்ஜஸ் பெய்ட் டு ஆக்சஸ் ரோட் ஆர் பிரிட்ஜ் பை பேமெண்ட் ஆஃப். எங்க பாரு பிரிட்ஜ் வேலை நடக்குது, பிரிட்ஜ் வேலை நடக்குது, பிரிட்ஜ் வேலை நடக்குது. இந்த பிரிட்ஜ் எப்பதான் கட்டி எப்பதான் நம்ம அதுக்கு மேல கூட ஒண்ணு போயிட்டு வருவோமோ சந்தோஷமா. இங்க இது மாதிரி தான் இருக்கு, அங்க இது மாதிரி தான் இருக்கு. அவங்க பிரிட்ஜ் அங்க பிரிட்ஜ் வேலை நடக்குதுன்னு அந்த ரூட்டு போய் இந்த ரூட்டு போய் யூட்டர்ன் போட்டு அங்க போய் இங்க போகணும். பேசாம நடந்தே வந்துடலாமா நினைச்சேன் சென்னைக்கு. நேற்று வந்து இங்க வந்து கரெக்ட் இதுல கரெக்டா இருந்த ஒரே ஒரு ஆள் யாருன்னா இண்டிகோ ஃபிளைட் மட்டும் தான் கரெக்டா இருந்தான். அவன் சொன்ன டைம் எடுத்தா சொன்ன டைம் கரெக்டா லேண்ட் பண்றான். நேற்று தான் நான் பார்த்தேன் அவன் எப்படி லேண்ட் பண்றான்னா 2 நிமிஷம் இருக்குன்னா அங்கேயே சுத்திக்கிறான் அப்படியே சும்மா. அவன் நாங்க டைம்லி என்ன சார் அவார்டு வாங்குறதுக்காக கரெக்டா சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. கரெக்ட் டைம்ல லேண்டையும் கரெக்ட் டைம் டேக் பண்றான். வந்துட்டான் சென்னை வந்துட்டான் 5 நிமிஷம் முன்னாடியே வந்துட்டான். வந்தா பார்த்தா லேண்டே பண்ண மாட்டேங்கிறான். பார்த்தா அப்படி இங்க போறான், இப்படி திருப்புறான், இப்படி திருப்புறான். அவன் ஏதோ வந்து ஏதோ ஜாய்ஸ்டிக்ல ஆடுற மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான். நானும் அதான் நினைச்சேன் இன்னும் அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் தான் டைம் பாக்குறேன். ஓ நீ வந்து கரெக்டா 10 o'clock எடுத்த 10:45 இருக்கணும்னா 10:45 வீல் டச் பண்ண வச்சான். இது எதுக்குன்னா அது வேற எதுக்கும் இல்லை. நாங்க வந்து கரெக்டா சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம். ஏன்னா மேல எப்படி போய் பார்க்க மாட்டான் நீ மேல என்ன பண்ணேங்கிறது ஜாலியா இருக்கான். அவன் மட்டும்தான் கரெக்ட் டைமுக்கு இருந்தான். வீடு வந்து சேர்றதுக்கு நேற்று வந்து வீட்டுல வந்து அங்கிருந்து இங்கே வர்றதுக்கு நான் நினைச்சேன் சென்னை நைட்டாவது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கும்னு நினைச்சேன். சாட்டர்டே வேற, சாட்டர்டே நைட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ஸ் பப் டே. அவ்வளோ முடிஞ்சு போயிடுச்சு. கிளப் டே பப் டே நைட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து செம்ம கூட்டம். அதுக்கு பகலே பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் வந்து சேர 1 மணி ஆகி திருப்பி வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காம ஏதோ கிடைச்சதெல்லாம் சாப்பிட்டு வீட்டில் இருக்கிற ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் வலிச்சு தொடச்சி சாப்பிட்டு தூங்கி காலையில் எந்திரிச்சு கிளாஸுக்கு வந்ததுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான எனக்கு ரிட்டர்ன் திருப்பி வேணும்னு சொல்றேன். அவ்வளோதான், வேற எதுவுமே இல்லை. புரியுது? அப்புறம் சாதாரண ஒரு ஆளாக இருந்தால் இன்னைக்கெல்லாம் கிளாஸ் வைக்க மாட்டான். சரி அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லுவான். எனக்கும் அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்றது தெரியாம கிடையாது. பட் என்னன்னா ஆல்ரெடி நம்ம 1 மாசத்துல என்ன சார் 1 மாசம் நம்ம முடிக்க போறோம். கரெக்டா படிச்சா மட்டும்தான் உன்னால கோர்ஸ் கிராக் பண்ண முடியும். நீ பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னரு இது 3ஐயும் நீ வந்து 3 வேணா என்ன பண்ண பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாம, லஞ்ச் டைம்ல லஞ்ச் சாப்பிடாம, டின்னர் டைம்ல 3ஐயும் சேர்த்து சாப்பிடுறேன்னா வயிறு தான் கெட்டு போகுமே தவிர. அதே மாதிரி தான் ரிவிஷன். இந்த 4 மாசம்னா இப்ப இந்த ஜூன் மந்த் வச்சுக்கோங்க. ஜூன் மந்த் இஸ் லைக் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட், நெக்ஸ்ட் மந்த் இஸ் யுவர் லைக் யுவர் லஞ்ச் சார், நெக்ஸ்ட் மந்த் இஸ் லைக் யுவர் ஸ்நாக்ஸ் சார், நெக்ஸ்ட் மந்த் இஸ் லைக் யுவர் டின்னர். ஒன்ன விட்டா கூட நீ ஒன்னா என்ன சார் சாப்பிட்டு நாசமா போவேன். இந்த 4 மாசம் நீ தெளிவா வச்சுக்கோ. அதுக்கு 90% என் பார்ட்ல இருந்து ஒரு ஃபிளா இருக்க கூடாது. அவர் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு கடைசியில கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு, இல்ல எல்லாத்தையும் இவ்வளவு டாபிக்ஸ் முடிச்சாரு அப்படின்னு கேட்க கூடாதுன்னு நான் ஆசைப்படுறேன். வேற எதுவும் இல்ல. நீங்க வந்து எத்தனை பேர் வந்தாலும் சரி. அப்போ என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் வரும்போது இதையே நீங்க வீட்டுல உட்காந்து எத்தனை டைம் எழுதுங்க. அது எப்படி எழுதுங்க? ஏன்னா முன்னாடி நான் எழுதுதான் சொல்லுவேன். இந்த பேட்ச்ல இருந்து நான் என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன்னா நானே செக் பண்ணுவேன் அசைன்மெண்ட். டிக்கு போடுவேன் புக்கை வாங்கிட்டு. ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி, இன்டர் மாதிரி. இன்டர்லாம் உனக்கு தெரியாது. என்ன இன்டர் கிளாஸ்ல நீ பார்த்து இல்லை. நான் இப்ப சொல்றேன். இப்ப இருக்கு. நான் இன்டர் எடுக்கும்போது நான் சொல்லல, அப்ப சொல்லல. இப்ப சொல்றேன். அகாடமில ஒருத்தர் அசைன்மெண்ட் வைக்கலன்னா அப்படியே சீட்டை கிச்சு கையில கொடுத்து போனா நாய வெளியே தான். ஸ்டேட்மெண்டே தான். இந்த ரெக்கார்டிங் தான் சொல்றேன். போனா நாய வெளியே. என்ன ஒரு மயிர் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மயிர் அட்மிஷன் எனக்கு தேவையில்லை. போ தேவையில்லை. வேற எங்க வேணா போய் ஜாயின் பண்ணு போ. எனக்கு அந்த மாதிரி அட்மிஷன் தேவையில்லை. ஒபீடியன்ஸ் மட்டும்தான் முக்கியம். ஃபவுண்டேஷனா இருந்தால் இன்டரா இருந்தால் நீ சௌகரியம் இருந்தா படி, இல்லையா வெளியே போயிட்டாரு. ஏன்னா அங்க என்ன பிரச்சனை, ஒருத்தன் கெட்டு போனா ஊரே என்ன ஆயிடும், 100 பேர் கெட்டு. இங்க பின்ன அப்படி அந்த மாதிரி கெட்டு போனாங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இல்லாததுனால எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஃபைனல் நான் வந்து ஆல்ரெடி அசைன்மெண்ட் எழுதிட்டு வர சொன்னாலும் எழுதிட்டு வர மாட்டான். அதனால என்ன அந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை. அப்ப நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக் வர்றதா இருந்தா தெளிவா மைண்ட்ல வச்சுங்க. எத்தனை டைம்ஸ் எழுதணும் எனக்கு. அப்படி எழுதும் போது நீயும் பெட்டர் ஆகும், நானும் பெட்டர் ஆகும். நான் ஒரு வீக்லி ஒரு ஸ்லாட் நான் சொல்றேன், ஷெட்யூல் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சப்ளை அப்ப கேட்டப்ப நல்ல என்ன இருந்துச்சுன்னா தக மின்னி இருந்துச்சு. இப்ப லைட்டா செக்ஷன் 32 ஆயிருக்கும். என்னது நாளைக்கு காலை 6:30 9 o'clock வா, என்ன டெப்ரிசியேஷன் சொல்லி தரேன். புரியுதா? பிஜிபி நாளைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம டெப்ரிசியேஷன். அது என்ன விட்டு போயிடும். அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தோட மெயின் ப்ராப்ளமே அதான். என்ன மெயின் ப்ராப்ளம்னா சார் நீ வீடியோ கிளாஸ் ஒன்று வாங்குற, அது என்னோட ஏதோ யாரோட ஏதோ
அது ஒரு வாட்டி கேட்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன தெரியுமா பண்ற, எவனாவது ஒருத்த ஒன் ஸ்பீட் வச்சு கேட்கறேன் வாய்ப்பே இல்லை, அது கேட்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோ. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்படிதான் இருக்கும், நம்மளால கேட்கவும் முடியாது. அது 1.5 2 கேட்டு கடன் துடைக்கிற மேல கேட்கிற நீ சப்ஜெக்டுக்கு மேல எந்த விதமான ஒரு அட்டாச்மெண்ட் உனக்கு வர மாட்டேங்குது. பின்ன அவங்க ரிவைஸும் பண்ண மாட்டாங்க. அதனாலதான் இன்னைக்கு ஃபெயிலியர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. வேணா எடுத்து பார்த்துக்கணும். இன்னைக்கு ஏன் சிஏ ஃபைனல் இவ்வளவு ஃபெயிலியர் பார்க்க முடியுதுன்னா, ஒரு அட்டம்ப்ட்ல பாஸ் ஆகிறவங்க பார்க்கறதுக்கே இன்னைக்கு என்னன்னா கொடுத்து வைக்கிறவங்க மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் சார், நான் போத் குரூப் சார், நல்ல மார்க்கோட பாஸ் ஆகிறோம் சார் சொல்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அந்த மாதிரி நீங்க வச்சுக்காதீங்க உங்க லைஃப்ல. யாராவது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டோ செகண்ட் அட்டெம்ப்டோ தேர்ட் அட்டெம்ப்டோ இது உங்களோட கடைசி அட்டெம்ப்டோ வச்சுங்க நான் சொல்றேன். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ரெகுலரா படிங்க, ரெகுலரா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. நான் அதுக்கு வீக்லி ஒரு டைம் டேபிள் சொல்லிடுறேன். இந்த ஏரியாவை அது உன்னால மேனேஜ் முடியற அளவுக்கு தான் நான் சொல்லுவேன். கச்சா முச்சா அச்சு என்ன சந்தோஷம் பண்ற மாதிரி சொல்ல மாட்டேன். உன்னை சாவடிக்கிறது என்னோட இன்டென்ஷன் கிடையாது, உன்னை பாஸ் பண்ண வைக்கிறது என்னோட இன்டென்ஷன். அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமா நான் இருப்பேன். அதை நீ யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோ சொல்றேன். நீ யூட்டிலைஸ் பண்ணலைன்னா நான் எதுவும் கேட்க வர மாட்டேன். நான் ரொம்ப சிம்பிள் தான். நீ யூட்டிலைஸ் பண்ணா நான் ஹாப்பி, யூட்டிலைஸ் பண்ணலையா நீ ஒரு 25,000 பிளஸ் ஜிஎஸ்டி அவ்வளவுதான். நான் ஏன் அவரை போய் திட்ட போறேன் சொல்லு பார்க்கலாம். இப்ப நீ அசைன்மெண்ட் போட்டுருவான்னு சொல்ற, நீ போட்டு வர மாட்டேன்னு சொல்ற, நான் ஏன் திட்ட போறேன்? கோட் நீ வாங்கி கொடுத்ததுதான், அவ்வளவுதான். ஏன்னா நான் சொல்ற விஷயத்த நீ கேட்கறனா நீ என்ன டீச்சரா பாக்குறேன்னு மீனிங். நான் சொல்ற விஷயத்த நீ கேட்கலன்னா நீ என்ன பிசினஸா பாக்குறேன்னு மீனிங். நீ என்ன பிசினஸா பார்த்தா நான் என்ன பிசினஸா தான் பார்ப்பேன். நீ என்ன டீச்சரா பார்த்தா நான் ஸ்டூடெண்டா பார்ப்பேன். எப்படி நான் பார்க்கணும்னு உங்க கையில தான் இருக்கு. எப்படி நான் உன்னை பார்க்கணும், ஸ்டூடெண்டா பார்க்கணுமா நான் ஸ்டூடெண்டா பார்ப்பேன். உனக்கு ஷெட்யூலா நான் ஷெட்யூல் போட்டு தருவேன். உனக்கு எக்ஸாமினேஷனா அது நான் கண்டக்ட் பண்ணுவேன். உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் பண்ணணுங்கிற இன்டென்ஷன்ல தான் அகாடமி ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இட் சுட் பி ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். அவங்களோட இஷ்யூஸ் 100% நம்மளால எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது. அவ்வளவு பெரிய ஆப்பிள் கம்பெனியோட ஆப்பிள் யூசர்ஸே கம்ப்ளைண்ட் சொல்றோம். என்ன பேர் நம்ம கிளாஸோட இது கரெக்டா இல்லையா? அவ்வளவு பெரிய கம்பெனி, அவ்வளவு பெரிய 1000 பேர் வச்சுட்டு அவன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிட்டு என்னையாது கிளிக் ஆன ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, டச் ஆன ஒர்க் ஆக மாட்டேங்கிறது, தடவை கூட முடியலன்னு சொல்றோம். நான் ஒரு சிங்கிள் பர்சனா இருந்து அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் கொடுக்க முடியுதுன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் that's the biggest happiest thing. ஸோ அப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த 4 செக்ஷனை முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம். இப்ப நீ செல்ஃபா வர உன் கூட நீ போராடுற. எப்படி போராடுனா, நான் வரேன் சார், இங்க நீங்க எந்த செக்ஷன் கேட்டா நான் சொல்றேன் சார். நீ சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, சொல்றேன் சார் நீ ட்ரை பண்ணி பாரு. அட்லீஸ்ட் 80% of the content you will be able to appreciate or understand. Then you write 3 times in this week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, everything will be coming in your brain. Shall we start the proceedings sir? போட்டுக்கோ சார். 12 நிமிஷம் டைம் செல்ஃபா படிக்கிற, ரிவிஷன் இல்ல, செல்ஃபா படிக்கிற, வாய் திறந்து படிக்கிற, அப்படியே பார்த்துட்டு அங்க இருக்கிறது கிடையாது மேட்ரு. ரைட், வாயை திறந்து படி. முதல்ல செக்ஷன் 10 நான் கைட் பண்றேன். செக்ஷன் 10 முடி. செக்ஷன் 10 ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வா. செக்ஷன் 10 ஒரு செக்ஷன் படிச்சிருந்தோம் போன ஜென்மத்துல. அதுக்கு வா முதல்ல. செக்ஷன் 10 வா, டக்கு டக்கு டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணு. நீ எனக்கு அந்த சவுண்ட் தான் கிரியேட் ஆகும். நீ அந்த லவுட்னஸ் தான் எனக்கு முக்கியம். சத்தமா படி. Last 1 minute for section 10. Make it fast. இந்த ஸ்பீட்ல படிக்கணும், ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கன்சல்டேட் பண்ண முடியும்.
It's time for section 11. After section 10, it's time for section 11. புரிஞ்சு அவ்வளவுதான். பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட செக்ஷன் 10 செக்ஷன் 11 ஒரு வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிருங்க. நீங்க அவங்க கிட்ட ப்ரொவிஷன் சொல்லுங்க, அவங்க உங்க கிட்ட ப்ரொவிஷன் சொல்லுவாங்க. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். இதுக்கான டைமே 3 to 4 minutes தான். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். வாய்த்தோடு பேசுங்க. அப்ப அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அது மண்டையில் அவ்வளவு ஏறும். அப்படியே விட்டுரு போதும். செக்ஷன் 10 விட்டுரு, 10 11 விட்டுரு, 12 தனியா படி. 12 1 12 2 முதல்ல ரிவைஸ் பண்ணு. 12 1 12 2 தனியா படி. நோ டிஸ்கஷன் நவ. அதுல போராடு, அதுல படி. டுவெல் 1 12 2 முடிச்சிட்டேன்னா அப்படியே 12 3க்கு வா.
முடிச்சா நெக்ஸ்ட் பிளாக் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் சர்வீஸ் எத்தனை செக்ஷன் எதெல்லாம் சொல்லு 12 4 12 5 12 6 12 7 what is 12 4 12 5 12 6 12 7 yes your countdown starts now. Twelve 1, 12 2, 12 3, 12 4, 12 5, 12 6, 12 7, 12 8, 12 9, 12 10. Service provider on board. Wow, 12 11, 12 12, 12 13, 12 14. I'm feeling comfortable than better, sir. In the place of supply from your heart, anybody is there? Where is a grand clap? I'm coming to 1211 telecommunication services. What services? Sir, இது ரொம்ப ஈஸியானது 1211. ஆனா கண்டென்ட் வைஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கும். ஆனா புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. குப்பை. I'm coming to the content. 1211 என்ன சர்வீசஸ்? Sir, service by way of telecommunication line. Telecommunication. இப்ப லைன் போட்டாதான் என்ன ப்ரொவைட் பண்ண முடியும்? சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். telecommunication line, broadband line, LAN line, கரெக்ட்டா இல்லையா? where fixed telecommunication line is என்ன? எந்த இடத்துல டெலிகம்யூனிகேஷன் லைன் என்ன பண்ணிருக்காங்களோ அதுதான் என்ன சப்ளை. அதாவது ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா கம்பி கட்டுற கதை. எங்க கம்பி கட்டி இருக்காங்களோ அதுதான் என்ன சப்ளை. அதாவது சர்வீஸ் பை வே ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் லைன் வேர் ஃபிக்ஸ்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் லைன் இஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்வீஸ் பை வே ஆஃப் மொபைல் கனெக்ஷன் ஆன் என்ன பெய்டு பேசிஸ். நீங்க மொபைல் யூஸ் பண்றீங்க, உங்ககிட்ட போஸ்ட் பெய்டு இருக்கும், ப்ரீபெய்டு இருக்கும். யாராவது போஸ்ட் பெய்டு மொபைல் யூஸ் பண்றவங்க இருக்கீங்களா? போஸ்ட் பெய்டு மாசம் மாசம் உங்களுக்கு எல்லாம் பில் வந்துட்டு இருக்கு. எஸ் ஆர் நோவா? இந்த பில் ஏதோ ஒரு அட்ரஸ்க்கு தானே வருது, கண்டென்ட்க்கு வா. லொகேஷன் ஆஃப் த பில்லிங் அட்ரஸ், லொகேஷன் ஆஃப் த Are you really with me? நம்ம எல்லாம் என்ன பெய்டு யூஸ் பண்ணல, போஸ்ட் பெய்டு யூஸ் பண்ணல. என்ன பெய்டு? காசு இருந்தா கூப்பிடுவோம், இல்லைன்னா மிஸ் கால் அடிப்போம். அப்ப ஜெனரலா மிஸ் கால் அடிச்சு திருப்பி காலுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம். அப்படின்னா சர்வீஸ் பை வே ஆஃப் மொபைல் கனெக்ஷன் ஆன் என்ன பெய்டு பேசிஸ். அடுத்த சார்ட்டுக்கு வா. ப்ரீபெய்ட் பேசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த சார்ட் பார்த்தேன்னா த்ரூ ஏ செல்லிங் ஏஜென்ட். த்ரூ என்ன ஏஜென்ட்? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி எல்லாம் வோடாஃபோனோட கடையில போய் தான் வோடாஃபோன் கார்டு வாங்கியிருந்தோம், ஐடியா கடையில போய் தான் ஐடியா கார்டு வாங்கியிருந்தோம், டொக்கோமோ கடையில போய் டொக்கோமோ கார்டு வாங்கியிருந்தோம். சோ அட்ரஸ் ஆஃப் த என்ன ஏஜென்ட். இன்னைக்கு செல்லிங் ஏஜென்ட் கிட்ட யாரும் போறதே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அது வளர்ந்து வளர்ந்து எனி பர்சன் டு என்ன சப்ஸ்கிரைபர்.
அதாவது வெஜிடபிள் ஷாப்ல கூட போய் நம்ம வந்து கார்டு இருக்கான்னு கேட்டு ₹1 வச்சு சுரண்டி நகை வச்சு சுரண்டி அந்த நம்பரை பார்த்து ரீசார்ஜ் பண்ண காலம் இருக்கு. இன்னைக்கு இந்தியால சில இடங்கள்ல அப்படிதான் இருக்கு. எனக்கு ஒத்துக்கிறே இல்லையாப்பா நீ? அப்படின்னா லொகேஷன் வேர் டேஷ் இஸ் ரிசீவ், prepayment is received or vouchers are next through electronic bank or என்ன மோடு? electronic mode. நம்ம அத பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்படின்னா location of the dash of the service on the records of the service provider, on the records of the அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் மேன். என்ன கம்யூனிகேஷன் சர்வீஸ்? classified into how many category? 4 category. Classified how many category? Number 1, the telecommunication service is provided through a line. Where the telecommunication line is. Next one, என்ன connection? Mobile connection. என்ன base? Postpaid ஆ இருந்தா அவ்வளவுதான். prepaid ஆ இருந்தா 3 category இருக்கு. Number 1, selling agent வழியா ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். any person வழியா ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். Indirect வழியா ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். selling agent வழியா ரீசார்ஜ் பண்ணேனா location of such selling agent. சார் இதே இது என்ன கடையில வாங்குனேனாலும் location where the dash is received, prepayment is received. Next one, location of the recipient of service on the record of the supplier of service. யாரோட? recipient. யாரோட? Coming to the last one, sir, மேலவா சார், ரொம்ப சிம்பிள். கண்டென்ட்ல any other case address is available, address is not available. Address available na? Address not available na? That means if you are not able to NSR find out the place of supply by above 3 things, please find out the place of supply in the other case. Address available na? நான் எக்ஸாம்பிள் படிக்க உனக்கு எல்லாமே புரியும். கண்டென்ட் வா சார், ரொம்ப சிம்பிள். Mr. X Kolkata gets a dash line phone installed at his home from Skybell Limited. The place of supply is the location where the telecommunication is installed, that is NSR Kolkata. Appreciate பண்றே இல்லையா நீ? I'm coming to the NSR next example. Sir, Mr. Y Mumbai gets a DTH installed at his home from எங்கிருந்து? Place of supply is the location where the DTH is installed, that is எங்க? Mumbai. Shall I continue? Mr. D Mumbai takes a dash paid mobile connection in Mumbai from Skybell Limited and gives his residential house at Mumbai as the address for billing. So the place of supply is the location of the building address of the recipient, that is எங்க? Picture is அப்படியே பண்ண முடியுது இல்லையா? Sir, Mr. E New Delhi gets his postpaid mobile bill, billing address New Delhi, paid online from Goa. அது பார்க்க வேண்டிய? The place of supply is the location of the billing address of the recipient, that is என்ன Delhi. எல்லா எக்ஸாம்பிள் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா? Coming to the NSR future examples, Mr. C Pune purchase a prepaid card from a selling agent in எங்க? Place of supply is the address of the selling agent or reseller, that is எங்க? Mr. F Puducherry gets a prepaid mobile recharge from a grocery shop in எங்க? Place of supply is a location where such prepayment is received, that is எங்க? அப்படியே மேட்ச் ஆகுது இல்லையா? சார், the scenarios on proportion, these are rules. I already said that. நம்ம place of supply rules இப்ப என்ன பண்றது இல்ல, டிஸ்கஸ் பண்றது இல்ல. Are you really with me what I am talking to you? அப்ப வா ராஜா, 12:11 comes to an end. What is 12:11? அவ்வளவு ரொம்ப சிம்பிள். தமிழ்ல சொல்லணும்னா classified into how many category? சார், டெலிகம்யூனிகேஷன் சர்வீஸ் எது வழியா மட்டும்தான் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும்னா place of supply is the place where the telecommunication line is installed. இனி என்ன கனெக்ஷன்? telecommunication mobile connection என்ன இருக்கு? postpaid ஆ இருந்தா அவ்வளவு, prepaid 3 இடத்துல இருக்கு. சார், செல்லிங் ஏஜென்ட் வழியா எனி பிளேஸ்ல இருந்து செல்லிங் ஏஜென்ட் வழியா இருந்தா அவ்வளவுதான் சார். எனி பர்சனா இருந்தா where the prepayment has been received. சார், through internet ஆ இருந்தா recipient, location of the recipient in the records of the. Sir, other cases if you are not able to place of supply of any communication service, it will fall under other case. Check whether the address is available, address is not available. Address available na, address not available na. With that 12:11 comes to an. I'm coming to 12:12. 2 minutes only once you understand. 12 இவ்வளவு தான். 2 minutes only once you understand. 12:12. Financial and what?
எனக்கு ஒரு டவுட் மட்டும் கேட்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல பல வாட்டி சொன்னதுனால என்ன ஹெல்ப் பண்ணு. ஐ ஆம் ஃப்ரம் கேரளா, நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், ஒத்துக்கிறியா இல்லையா சார்? அதனால நான் வந்து எல்லா பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸும் எங்க தான் வச்சிருக்கேன்னா கேரளால தான் வச்சிருக்கேன். எல்லா பேங்க் அக்கௌண்ட்டுமே எனக்கு எங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் இல்ல, ஏஎன்எம் கிளாஸஸுக்கு சென்னையில பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு. ஆனா ஏஎன்எம் எனக்கு சென்னையில என்ன இல்ல, பேங்க் அக்கௌண்ட் இல்ல. நான் சென்னையில ஏதாவது ஒரு பேங்க்ல ஏதாவது ஒரு பிரான்ச்ல போய் ஒரு டிடி எடுக்கணும்னா அவங்க உனக்குலாம் டிடி கிடையாது, நீ கேரளா தானே, உனக்கு இங்க அக்கௌண்டே இல்ல, நீ கிளம்புன்னு சொல்லுவாங்களா இல்ல டிடி கொடுப்பாங்களா? டிடி கொடுப்பாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. நான் இங்க போய் என்ன சார் ஒரு பேங்க்ல போய் என் அக்கவுண்ட் ரிலேட்டடான ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுனா சென்னையில அக்கவுண்ட் ரிலேட்டடான சர்வீஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா? ஏன்னா சென்னையில என்னவே இல்லை. இதே இது நான் கேரளா பேங்க்ல போய் சார் எனக்கு வேணா ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் எடுத்து கேளுன்னு கொடுன்னு சொல்லல, சொல்லாமா இல்லையா? அப்போ அவன் கொடுப்பானா இல்லையா? அப்ப அது என்ன ரிலேட்டட் சர்வீசஸ்? அப்போ வா கண்டென்ட்க்கு ஃபினான்ஷியல் அண்ட் ஸ்டாக் புரோக்கிங்ல சர்வீஸ் நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம். ஒன்னு என்ன பேஸ் சர்வீஸா இருக்கும், என்ன பேஸ் சர்வீஸா இருக்கும். என்ன பேஸ் சர்வீஸா இருந்தா அப்படின்னா என்னோட அக்கவுண்ட் இருக்குன்னு மீனிங். என்னோட அக்கவுண்ட் இருக்குன்னா என்னோட ஜாதகம், குடும்ப அட்ரஸ் யார்கிட்ட இருக்குன்னு மீனிங். அப்படின்னா லொகேஷன் ஆஃப் த ரெசிபியன்ட் ஆன் தி ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் தி எண்ட் ஆஃப் தி சர்வீஸ். என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க? நான் இங்க போய் டிடி எடுக்கும்போது அக்கவுண்ட் பேஸ்டா நான் அக்கவுண்ட் பேஸ்டா நான் யாருன்னு அவனுக்கு தெரியணும்னு லொகேஷன் ஆஃப் த that's a logic. If the address is not available on the records of the provider, location of the அப்போ financial and என்ன broking service எத்தனை பிரிச்சுக்கலாம்? என்ன பேஸ் சர்வீஸ், என்ன பேஸ் சர்வீஸ். அக்கவுண்ட் பேஸ் சர்வீஸ்னா அக்கவுண்ட் இருக்கு, அக்கவுண்ட் இருக்குன்னா அட்ரஸ் அவைலபிள் இன்னர் மீனிங். அப்படின்னா லொகேஷன் ஆஃப் த நான் அக்கவுண்ட் பேஸ் சர்வீஸ்னா அக்கவுண்ட் இல்ல, அக்கவுண்ட் இல்லனா அட்ரஸ் இல்ல, நோ அட்ரஸ் இஸ் ப்ரொவைடபிள்னா that's it man. 12 comes to one. Come to the content example ku va. Mr. A Chennai buy share from a broker in BSc Mumbai. Appreciate பண்றியா? ஏனா financial and சொல்லு sir, the place of supply is the location of the recipient of service in the records of the supplier. That is எங்க? உன்னோட அட்ரஸே இல்லாம ஸ்டாக் புரோக்கர் உனக்கு என்ன ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டான், சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டான். அப்போ ஃபினான்ஷியல் அண்ட் ஸ்டாக் புரோக்கிங் எப்பவுமே அக்கவுண்ட் பேஸ் சர்வீஸா தான் இருக்கும். என்ன புரோக்கிங்? ஆனா ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ், பேங்கிங் சர்வீஸ் அக்கவுண்ட் பேஸ்டா இருக்கலாம். சார் மிஸ்டர் பி நியூ டெல்லி withdraw money from best bank ATM in Amritsar. Mr. B has crossed his limit of free ATM withdrawal. Place of supply is the location of the recipient of service in the record of the supplier, that is in Delhi. Because this is a dash based service. Mr. C from Varanasi, Uttar Pradesh visits a bank registered in Delhi for getting a demand draft made. Mr. C does not have any account. In the line inga sollala, adanaல தான் நான் account based services னு சொன்னேன். ஆனா இங்க எடுத்து சொல்றா Mr. C does not have any account with any bank. அப்ப இது account based ஆ, not account based ஆ? Therefore, since the location of recipient is not available in the record of the supplier, place of supply is the location of the supplier of service, that is in Delhi. So one line summary of the entire discussion is, what is 12? Classified into two category: financial services, stock broking services. Financial services again classified into account based services, non account based services. Account based services na location of the recipient on the records of the provider of the service. Non account based na appreciate பண்றேன். clarity இருக்கு. இதே இது என்ன வரல, only என்ன மட்டும் தான் account based மட்டும் தான். அதனால location of the on the what is 1211, what is 1212, what is 1213. sir அட்ரஸ் இல்லாம யாருக்கு சார் இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும்? இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறவன் கண்டிப்பா கேவைசி கொடுத்துதான். அதனால எப்பவுமே இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ் எப்பவுமே என்னதான். அதனால வா கண்டென்ட்க்கு வா சார். 1213 இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ் கிளாசிஃபைட் how many category? A registered person. So என்ன person? A registered person thumb rule. Unregistered person, location of the recipient of service on the record of the end of the service.
அங்க என்ன சொல்லாதேன்னா address is not available சொல்லாது. ஏன்னா address not available இருந்தா இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணவே முடியாது. அப்ப mandatory என்ன சார் என்ன இருந்துதான் ஆகணும். What content example பார்க்கலாம். Mr. A, CEO of XY Limited, Mumbai, a company registered in Maharashtra by insurance cover for the inventory stored in company factory located in Mumbai from excellent insurers, Chennai, registered in Tamil Nadu. Place of supply is the location of the end recipient. Yeah. Provided to a? Then location of Mr. B or Miss B, unregistered recipient of Kolkata, goes to her native place Patna, Bihar, and buys a medical insurance policy for her parents there from Safe Insurance Patna, registered in Bihar. Place of supply is the location of the recipient of service in the record of the supplier, that is எங்க Patna. ஏன்னா அட்ரஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாம இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணவே நம்ம அதர் சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். செக்ஷன் 12 கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். What is 1211? What is 1212? What is 1213? What is 1214? That's it, man. Very simple. Sir, advertisement service provided to central government, state government, statutory body, local authority, meant for the state or union territory identified in the contract or agreement. Place of supplies each of such state. Each of என்ன? இப்போ ஸ்டாலின் என்ன சொல்றாருன்னா தமிழ்நாட்டுல மட்டும் என்ன கொடு அப்படின்னா what is the place of supply? தமிழ்நாடு. சார் பினராயி விஜயன் what he is saying கேரளால மட்டும் என்ன கொடு advertisement கொடு. What is the place of supply? Sir, for each state or in a territory where the advertisement is broadcasted or displayed or run proportionate value in case of any state. நரேந்திர மோடி என்ன சொல்றாருன்னா இந்தியா ஃபுல்லா என்ன கொடு advertisement கொடு. All the states is the place of supply. அப்போ sir particular place means sorry particular state means that particular state is the enough supply. Multiple state means all state is the enough supply. அதை எப்படி அப்போஷன் பண்ணுங்கிறது ரூல்ஸ் இருக்கு நமக்கு. என்ன சார் 1214ல நீ நியூஸ் பேப்பர்ல பப்ளிகேஷன்ல கொடுத்தா என்ன ரூல், அது மாதிரி நமக்கு ஒரு ரூல் இருக்கு சார். அது வந்து ரூல்ஸ் நம்ம எதுலயுமே பேசல. ரூல்ஸ் நம்ம தனியா என்ன சார் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ரூல்ஸ் நம்ம தனியா ஒரு செஷன்ல பேசுவோம். அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ அது உனக்கு புரிஞ்சாலும் புரியலைனாலும் தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் ஐ அம் நாட் கன்சர்ன்ட் அபௌட் த ரூல்ஸ் பிகாஸ் ஃப்ரம் தட் ஏரியா ஃப்ரம் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வி won't get any questions. We will complete, don't problem. I will complete it. No, it's not big worry too because if I am not completing then why I have preparing all those slides. So there is intention to completingறதால தான் நான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸ்லைட்ஸ் போட்டு புக்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். பட் ஒரே டைம்ல அது படிக்க கூடாது. செத்து போயிடுவேன். 12:1 12:2 12:3 12:4 12:5 12:6 12:7 12:8 12:9 12:10 12:11 12:12 12:13 12:14 just the name 13:1 applicability. 13:1 என்ன பாய்தல பேசுக செத்து போனா எனக்கு தெரியாது. 13:1 applicability சொல்லு. 13:1 13:2 general provision. 13:2 13:3 performance based services. 13:3 13:4 services relating to immovable property. Services relating to 13:5 event. 13:5 13:5 event. 13:5 13:6 service provided in more than one location. Service provided in more than one location. 13:7 service provided in more than one state. Service provided in more than one state. 13:8 specified services. 13:8 13:9 transportation of goods. 13:9 13:10 transportation of passenger. 13:10 13:11 services provided on board a conveyance. 13:11 13:12 OIDAR. சொல்ல பாக்கடா. 13:13 central government is having the power to add some more section. Central government is having the power. அப்ப தெளிவா சொல்லு. 13:1 12 ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. அதுக்குள்ள நீங்க 13 வேற வா ஒரு பேர் மட்டும் தான். அப்பதான் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். எனக்கு வேற 13:1 13:2 13:3 performance based services. சொல்லு. 13:4 13:5 13:6 services provided in more than one location. 13:7 one state. That service provided more than 13:8 13:9
நீ தெளிவா இருக்க. Transportation of goods except mail and courier. அங்க நீ புடிச்சிட்ட நீ சார். 13:9 அதான் இப்ப சொன்ன transportation of goods. 13:10 13:11 13:12 13:30 நம்ம ஸ்பீடா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணனுமே. 12:1 13:1 12:2 12:3 12:4 12:5 13:1 13:2 13:3 change 13:3 13:4 services rating to 13:5 iva starting lo 12:1 12:2 12:3 13:4 le 12:4 12:5 12:6 12:7 12:8 12:9 transportation of corresponding section in 13:4 section 12 13:10 transportation of passengers 13:11 transportation of service provided on board இதெல்லாம் வேணாம் சார். வரிசையா கேளுங்க சார். நீங்க 12 கேட்டிருக்கும்போது 13 போற வேலையில வேணாம். இப்போ 12 தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க, அதை மட்டும் பேசுங்க. எதுக்கு தேவையில்லாம 13 போறீங்க? 12:1 12:2 எப்படி நான் சொல்றேன் பாருங்க. 13 12:3 12:4 12:5 தெளிவா சொல்றேன். 13:1 13:2 13:3 second speed up 13:4 13:5 13:6 service provided in more than one location 13:7 service provided in more than one state 13:8 specified services 13:8 13:8 13:8 13:9 transportation of goods excluding mail and courier 13:9 எங்க 13:9 transportation of goods 13:10 13:11 13:12 13:13 sit straight focus எந்த क्वेश्चन எப்போ போகுது ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும். sit straight focus இதுல மேட்டர். உன்னை கூப்பிட்டு வச்சு ரவுண்ட்ல நிக்க வச்சுட்டு 12:2 ஒரு செக்ஷன் சொல்லுவேன், அங்க 13:5 ஒரு செக்ஷன் சொல்லணும்னு சொல்லுவேன். அந்த கிராஃப் அப்படியே டவுன்லோட் ஆகி வரணும். நார்மலா எல்லா பேட்ச்லயும் வரும், பசங்க சொல்லுவாங்க. அது பின்ன என்னன்னா உங்களோட எஃபர்ட்டை பொறுத்து உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் பொறுத்தும். நாங்களும் சொல்றோம் சார்னா வரும். இல்ல எங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை 10 மார்க் என்ன சப்ளை இன்டர்ல இல்ல ஒண்ணு எங்க மட்டும்தான் இருக்கு. அது ஷுவர் ஷார்ட் ஆஃப் திஸ் அட்டம் தேல் பி டெஸ்டிங், அதர்வைஸ் ஐ வில் ஸ்டாப் தி டீச்சிங். அந்த அளவுக்கு this time place of supply, because last time they have not tested, last examination they have not tested the place of supply, so sure shot this time they will be testing the place of supply. na solra nalla appreciate panna mudiyudha illaya. What is romba simple raja. 12:1 12:2 speed increase pannu, focus increase pannu 12:3 12:4 12:5 12:6 12:7 12:8 12:9 ஏன் கண்ணை மட்டும் பாருங்க 12:10 12:11 12:12 12:13 12:14 13:1 13:2 13:3 13:4 13:5 13:6 service provided more than பல location 6 அடிக்கணும் நீ. 13:7 service provided more than 1 7 எந்த more than 1 ஸ்டேட்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிற ஒரே ஒரு நம்பர்னா யார் மட்டும்தான்? 7 மட்டும்தான். இந்தியால எங்க போனாலும் 7 க்கு இருக்கிற இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எந்த ஸ்டேட்ல வேற கிடையாது. 13:8 specified services 13:9 13:10 passenger 13:11 13:12 IDAR 13:13 will try our material mix variance 12:1 13:1 applicability sir 12:2 13:2 12:3 13:3 12:4 13:4 12:5 13:5
Even, sir. 12-6. Even, sir. 13-6. Service provided in more than one location. Sir, 12-7. 13-7. 12-8. 13-8. Sir, specify. Services, sir. 12-9. 13-9. Sir, 12-10. 13-10. 12-10. Service provided. 13-11. 12-11. 13-12. 12-13. 12-14. 13-13. And with you, sir, from your heart, anybody is there, sir? Where is a grand clap? Shall we update the other services? 12-11, 12-12, 12-13, 12-14? Yes, sir. Once we're done, we are winding up for the entire day. It go, write the heading, other services. Enna services, man? அப்ப இது என்னன்னா நீ இந்த ஏரியாவை தரோ பண்ணாம வந்தேன்னா அடுத்த டைம் 13 எடுக்கும்போது ஒன்னும் புரியாது. கரெக்டா இல்லையா? அதுக்கான பிரீத்திங் ஸ்பேஸ் 5 நாள் இருக்கு. 3 டைம்ஸ் எழுதிட்டு வா. இல்லையோ வராது. ரொம்ப சிம்பிள். ஏன் உயிர் எடுக்காது? ஏன்னா அடுத்த வாரம் என்னோட உயிர் போயிடும். அதர் சர்வீசஸ் இல்ல 12-13 நான் போட்டு லிங்க் பண்ணுவேன். நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுப்பேன். உயிர் கொண்டு வருவேன். ரைட். கிளாஸ் 4 கேட்டகரி 4 செக்ஷன் 12-11, 12-12, 12-13, 12-14. நீ தான் கைட் பண்ணணும். 4ல எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாச்சு. 12-11 என்ன சொல்லு? டெலிகம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ். 12-11 telecommunication services. Telecommunication services. 12-12 financial and stock broking services. 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 12-13 insurance services. 12-13 insurance services. 12-14 advertisement to government. Advertisement to government. The first one. 12-11 another telecommunication services. 12-11 telecommunication services. Classified into 4 category. Classified into 4 category. Number one, services by way of telecommunication line. Kambi katra kada. Services by way of telecommunication line. Services by way of telecommunication line. Services by way of என்ன line? Telecommunication line. Put it another mark and write. Where fixed telecommunication line is installed. Where fixed telecommunication line is installed. Where fixed telecommunication line is installed. Second one, services by way of mobile connection on postpaid. Mobile connection on postpaid. ஏன்னா லேண்ட்லைன்னா கண்டிப்பா வந்து ஃபிக்ஸட் டெலிகம்யூனிகேஷன் லைன்ல வந்துரும். புரியுதா? லேண்ட்லைன்னாலும் பில் வரும். ஆனா அது ஃபிக்ஸட் டெலிகம்யூனிகேஷன் லைன்ல வந்துரும். இது மொபைல் கனெக்ஷன் ஆன் போஸ்ட்பெய்ட். புட் இட் ஆன் மார்க் அண்ட் ரைட். என்ன சொல்லு? லொகேஷன் ஆஃப் தி பில்லிங் அட்ரஸ். லொகேஷன் ஆஃப் தி பில்லிங் அட்ரஸ். நீ கனெக்ஷன் எடுக்கும்போது பில்லிங் அட்ரஸ் என்ன கொடுத்திருக்கியோ அது கன்சம்ஷனோட பாயிண்டா ப்ராக்ஸி வச்சுப்பாங்க. லொகேஷன் ஆஃப் தி பில்லிங் அட்ரஸ். Third point, services by way of mobile connection on prepaid basis. Put it down on mark and write as below. எனக்கு இடம் பத்தாது, அதனால தனி சார்ட் போட்டாலும் put it down on mark and write as below. ஒத்துக்கிறியா? As below. Shall we fill the below chart? Below the chart வந்துக்கோ. Sir, prepaid basis. Class 1 how many category? 3 category. Number 1
through a selling agent. Number 1, through a selling agent. Number 1, through an agent, selling agent. Number 2, any person to final subscriber. Any person to final subscriber. Any person to final subscriber. Third one, through internet bank or electronic mode. Through internet bank or electronic mode. Through internet bank or electronic mode. And the first one, through an agent. Put it on American, right? Address of the selling agent. Address of the selling agent. Address of selling agent. Next one, any person to any subscriber. Final subscriber. Put it on American, right? Location where. Location where. Another. Prepayment is received or vouchers are sold, as the case may be. Prepayment is received. Prepayment is received or vouchers are sold, as the case may be. Or vouchers are sold, as the case may be. Next one, the last one. Through in a bank. Internet bank or electronic mode. Through internet bank or electronic mode. Location of recipient of service. Location of recipient of service. Location of recipient of service. இதெல்லாமே நீ பார்த்தேன்னா ஆக்டில் அப்படியே கதையாக கொடுத்துருக்கோம். அதை எடுத்து தான் நம்ம வந்து ஒரு செக்ஷனையும் என்னவா மாற்றிருக்கோம், சார்ட்டாக மாற்றிருக்கோம். கிளாஸ் 2, கிளாஸ் 3, கிளாஸ் 4 அப்ரிஷியேட் பண்ணுறியா? ஸோ coming to the main chart, the fourth one, என்ன cases? That means if you are not able to find out the place of supply by either in 3 category la telecommunication line enna avalena cover avalena romba simple. Class 1 how many category? 2 category. Check first enna check பண்ணுவேன். Address is available, address is not available. Address is available, address is not available. Address is available, address is not available. Address available இருந்தா ரொம்ப சிம்பிள். என்னது? Location of the recipient. அதோட நிறுத்தினா ஆன்சர் கம்ப்ளீட் ஆகாது. Location of the recipient on the records of the provider of service. On the records of the provider of service. Our records la என்ன address இருக்கோ அதான் place of supply. On the records of the provider of service. அபிஷேக் பண்றீ. Next one. Address is not available. Location of the supplier of service. Location of the supplier of service. வேற வழி இல்ல, அதனால location of the supplier of service. Are you comfortable with the 12 level? Yes, sir. I am coming to 12. I am coming to 12. Another 12. Financial and stock broking services. Financial and stock broking services. Financial and stock broking services. Classified into actually 2 categories. First, number 1, financial services, stock broking services. Financial services, stock broking services. Enna services? Financial services. Adile financial services. Again classified how many category? 2 category. Account based services, non-account based services. Account based services, non-account based services. Account based services, non-account based services. And the first one enna sollu? Account based services na location of the participate recipient on the records of the supplier of service. Location of the recipient on the records of the supplier of service. Location of the recipient on the records of the supplier of service. Comfortable? Next one, enna varunda? Non-account based arunda, there is no way. Location of the supplier of service.
location of the supplier of service. Location of the supplier of service. இதே யாரா இருந்தா put it on work and right. Always account based services. அது என்ன based services மட்டும் தான் வரும். Always account based services. Always account based service. Again put it on work and right. அப்ப account based service அந்த POS is equal to location of the recipient. Location of the recipient on the record of the supplier of service. On the record of the supplier of service. On the record of the supplier of service. Clear? On the record of the supplier of service. Yaar mudichachu? 12 mudichachu. Next one 12-13. 12-13. Enna services? Insurance services. 12-13 insurance service. Here there is no question of NA based or NA based. Adnala classify into two category: registered person, unregistered person. A registered person, unregistered person. Registered person, unregistered person. Enna person? Registered person. Put it on a mark and write location of such person, which is a thumb rule. Next one, enna? Unregistered person, location of the recipient of service, location of the recipient of service on the records of the provider of service, on the records of the provider of service, on the records of the provider of service. 12-13 also comes to an end. Comfortable, yeah? The last one. 12-14 என்ன to government? Advertisement to government. சார் அப்ப நீ வேற யாருக்காவது அட்வர்டைஸ் பண்ணா எந்த செக்ஷன்ல போய் பார்க்கணும்? வேற யாருக்காவது அட்வர்டைஸ் பண்ணா எந்த செக்ஷன்ல போய் பார்க்கணும்? 12-2. ஆனா கவர்மெண்ட்க்கு அட்வர்டைஸ் பண்ணா 12-14. டிஃபரன்ஸ் புரியுது நினைக்கிறேன். 12-14 என்ன to government? Advertisement to government. கீழ ஒரே லைன் தான். POS is equal to POS is equal to respective state or union territory. Respective state or union territory. That is state. Respective state or any territory? Union territory. Kira summary. What your line? Summary. Advertisement to government classified into two categories. Advertisement to government classified into two categories. Advertisement to government classified into how many category? Two category. Number one, single state or union territory. Number one, single state or union territory. Number two, multiple state or union territory. இல்லையா அப்படிதான் வர வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? ஒரு ஸ்டேட் இல்லனா ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி இல்லனா மல்டிபிள் ஸ்டேட். அதாவது சிங்கிள் ஸ்டேட் or என்ன டெரிட்டரி? Put it down on a mark and write what is a POS? A respective state or union territory. And the respective state illana union territory. Respective state or union territory. Edu multiple state or put it down on a mark and write all states on a proportionate basis. All states on a and the proportion எப்படி calculate பண்ணுவோம்ங்கறத ரூல்ஸ் அத நம்ம இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணல. All states on a proportionate basis. All states on a basis. அப்படிங்கவா சிம்பிளா ஒரு 3 minutes கூட நான் வைண்ட் அப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். Place of supply classified in how many category? Place of supply of goods, place of supply of goods again classified in how many category? Section 10, section 11. What is section 10? Domestic. What is section 11? Okay man, place of supply of service again classified how many category? 12, 13. 12-1, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 12-8, 12-9, 12-10, 12-11, 12-12,
12, 13, 12, 14. I hope that you are having a very good flow in the enough supply. Comfortable. And with you, sir, from your heart, anybody is there? Where is a grand clap?